Right, so let's get started. So we are given about 7 to 8 minutes for people to join. Now still people are joining. Right, today what we are going to discuss is basic ocular disease. So this is the one module that we can discuss online. Uh, as I mentioned earlier, I like to do interactive sessions, but depending on the situation in the country, so let's try to finish some of these small lectures by online, and let's discuss these things in the class again when it comes to the evaluations. So I'll be, as you all know, after every lesson, I'll be providing you some evaluation sheets. No? So in that you'll get questions. So when we're discussing these questions, that again we can talk about these topics. So be prepared with the small paper and a pencil or pen, and we'll discuss uh, the basic ocular disease. Why we discuss this basic ocular disease as optometrists or as primary eye care practitioners, I most of the time we come across this kind of diseases because people come with complaints, right? So then we should know mainly whether these conditions are normal conditions or whether these conditions should be referred immediately. Because sometimes as optometrists or primary eye care practitioners, people come and complain us there's a pain, there's a redness in the eye, or sometimes it's tearing, and sometimes they come and say something hit on my eye. Then as primary eye care practitioners, we should know to carry out preliminary eye examinations, and we should identify whether this condition is a normal one or whether it's get healed on its own within a couple of days, or is that condition that we have to refer immediately for a medical specialist or eye surgeon or for a neurosurgeon. So those are the things that we are going to discuss today. Not only today, I mean, in this basic ocular disease, normally I start with like eyelid lumps and bumps, and we go to non-painful red eye conditions, then to the painful red eye conditions, then some other ocular emergencies, right? So this all these things we are going to cover step by step. So I'll repeat it in this one in Sinhalese also again. අපි මේ basic ocular disease ගැන කතා කරන්නේ ඇයි? අපි basic ocular disease ගැන අපි primary eye care practitioners ලා වශයෙන් දැනගන්න ඕනේ. මොකද සාමාන්‍ය සාමාන්‍ය මිනිස්සු අපි ළඟට එනවා එක එක අයි ඇහි තියෙන එක්කෝ රතු වෙච්ච ගතියක්. එහෙම නැත්නම් ඇහි වේදනාවක්. එහෙම නැත්නම් ඇහෙන් කඳුළු ගලනවා. එතකොට එහෙම නැත්නම් ඇහි මේ ලිඩ් එකේ ගෙඩියක් තියෙනවා. මේක දවස් ගාණක් මෙහෙම තිබුණා. ඉතින් අන්න ඒ වෙලාවේදී සමහර වෙලාවට අපිට තමයි ඉස්ලාම් කම්ප්ලේන්ට් කරන් ඉන්නේ. ඒත් අපිට දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ මේක හඳුනා ගන්න මේ මෙයාගේ මේ කම්ප්ලේන් එක සාමාන්‍ය මේ දිනදා අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය දෙයක්ද, එහෙම නැත්නම් මේ කන්ඩිෂන් එක අපි ඉක්මනට කවුරු හරි ස්පෙෂලිස්ට් කෙනෙක් ළඟට යොමු කරන්න ඕනද කියන දේ. මොකද ඒක හරි වැදගත්. මොකද අර sometime අපි සමහර වෙලාවට we are the first contact to the people. අපි තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඒගොල්ලන් අපි තමයි ළඟ තමයි එන්නේ මෙඩිකල් ප්‍රැක්ටිෂනර් කෙනෙක් ළඟට යන්නේ නැතුව. ඉතින් අපි මේ වෙලාවට හරියට අඳුරගෙන ඒ දේ යොමු කරේ නැත්නම් ඒක අපි අපේ ප්‍රොෆෙෂන් එකට කරන හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපේ ඔප්ටෝමෙට්‍රිස්ලා වශයෙන් ඉස්සරහට ඔයගොල්ලන් ක්වොලිෆයි වෙනකොට ක්වොලිෆයි වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලන් දැනගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන වගකීමක් තමයි අඳුරගෙන රිෆර් කරන එක. Right? Because you all can't treat these conditions by providing medicines or anything, like you should refer, right? I'm not gonna
හරි තැනට යොමු කරන්න ඕනේ. හරි තැනට යොමු කරන්න ඕනි කාටද කියලාත් අපි දැනගන්න ඕනේ. අන්න ඒකයි. ඉතින් එතකොට මේ එන කන්ඩිෂන් එක සාමාන්‍ය දෙයක්ද ඒක බරපතල දෙයක්ද කියන දේ අඳුනගන්න එක තමයි අපි මේ අද ඉඳන් පටන් ගන්න පාඩම් මාලාවෙන් අපි කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේක ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. තවත් කට්ටිය ජොයින් වෙනවා පොඩ්ඩක්. රයිට් හරි. මේක ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පස්සේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි ෆිසිකල් සෙෂන්ස් පටන් ගන්නකොට ඔයගලන්ට දෙයක් අහන්න පුළුවන්. මුලදී මම පටන් ගන්නේ eyelids වල. එහි පිටින් ඉඳන් ඇතුළට යන්න ඔයගලන් දැනටම දන්නවා මම කතා කරලා තිනවා anatomy වලදී eyelids ගැන. ඒතුළ conjunctiva ගැන අපි දැන් අද ඉඳන් බලමු මේ eyelids වල එන්න පුළුවන් දේවල්. conjunctiva එක ඇති වෙන දේවල්. ඒතුළ අපි දැන් මේ කතා කරනවා මම කලින් කිව්වා වගේ සමහර කට්ටිය ඇහැට රතු වෙලා යනවා. ඒතුළ වේදනාවක් සමග painful red eye conditions එන කට්ටිය ඉන්නවා. non painful red eye condition වේදනාවක් නැතුව ඇහැ රතු වෙලා ඉන්නවා. අපි ඒවා අනුගන්න ඕනේ. ඒතුළ වේදනාවක් ඇති වෙනේව නම් මේවා ඉක්මනට රිෆර් කරන්න ඕනේද? නැත්නම් දැක්ක ගමන් බය හිතෙන නමුත් ඒ තරම් එක භයානක දෙයක් නොවේද? සහ ඒවා වෙන් කරලා අනුගන්න කොහොමද කියන කතාන්තරය තමයි අපි චුට්ටක් අද කතා කරන්න යන්නේ. right. අපි ස්ලයිඩ් එකකින් ස්ලයිඩ් එකට යමු. ඒතර මේකේ මේ අපි learning outcomes බලුවොත් එහෙම දැන් බලන්න. right. අපි අද කතා කරන eyelids lumps and bumps තමයි first එකට. so what do you mean by eyelid lumps and bumps? eyelid lumps and bumps කියන්නේ සමහරලාට eyelid එකේ තියෙන එක්කෝ චූටි ඉදිමීමක් එහෙම නැත්නම් ගැටිත්තක්. right. මේ වගේ දේවල් අපි දැනගන්න ඕනි. මේක මේ වගේ සමහර කට්ටිය ගොඩක් කම්ප්ලේන්ට් කරගෙන ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන් ජීවිත කාලේ ඔයගොල්ලන්ගේ අත්විඳලා ඇති මෙන්න මේ වගේ චූටි ගෙඩි සමහරවිට අපි අර නගනයක් කියන්නේ ස්ටයි එකක් right චුට්ටක් මෙහෙම කහ පාට වෙලා ඉදිමිච්ච ගතියක් eyelids වල ගොඩක් කට්ටිය කියන සමහර දේවල් දූෂ්‍ය දේවල් කෑවත් වෙනවා සමහර කට්ටිය නිතර මේක රිකර් වෙනවා right ඒ වගේ තියෙන සමහර කට්ටියගේ eyelids උඩින් යටින් ගැටිත්තක් තියෙන එක කාලයක් යනකම් ඒක යන්නේ ඒකට සමහර කට්ටිය ඇවිල්ලා කියනවා මෙහෙම උඩින් මගේ පොඩි ගෙඩියක් වගේ තියෙන එකට මොකද කරන්නේ මේක භයානක දෙයක්ද මේක ඔපරේට් කරන්න වේද අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන් දැනගන්න ඕනේ. ඒක අපි ෆස්ට් එකට අපි ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ eyelid lumps and bumps right නමේම තියෙනවනේ කිව්නස lumps and bumps bump එකක් කියන්නේ චුට්ටක් ඉදිමිච්ච එකක් lump එකක් කියන්නේ චුටි ගැටිත්තක් වගේ එකක් right එතකොට අපි බලමු මේක කොහොමද මේ දේවල් වෙන් කරලා හඳුනගන්නේ සහ රිෆර් කරන්න ඕන දේවල් මොනවද මේ eyelid lumps and bumps ඇත්තටම eyelid lumps and bumps වර්ග තුනක් ගැන තමයි මම ඕගොල්ලන්ගේ මට්ටමට ඩිස්කස් කරන්නේ. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා දැනගන්න. නමුත් ඕගොල්ලන්ගේ මට්ටමට අපි ඩිස්කස් කරන්නේ eyelid lumps and bumps තුනයි. ඒක තුනයි තියෙන්නේ. ඒ තුන ගැන හොඳට දැනගන්න ඕනේ සහ ඒ තුනේ වෙනස මොනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම non painful red eye conditions පහක් නැත්නම් හයක් කතා කරනවා. ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න ඕනේ. right okay. ඒක දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න මේ මම ඔයගොල්ලන්ගේ බුක් එකේ eyelid lumps and bumps right basic ocular disease වල eyelid lumps and bumps right මම මේකට ඔයගොල්ලන්ට ටියුට් එකක් හදලා දෙන්නත් පුළුවන් නමුත් අපි ටියුට් එක එනකන් අපි දැන් short note එකක් වගේ ලියා ගන්න eyelid lumps and bumps right okay ලියා ගත්තනේ right let's move forward then ඒක බලන්න මේ learning outcomes දැන් මේක ලියන්න ඕනේ නැහැ හරි ඔයගොල්ලන් දැනගන්න ඕනේ මම අර කිව්වා වගේ why we learn this right is to identify the three most common lumps that we are seeing in the eyelids. එතකොට අපි මේක නිතරම දකිනවා. right? එතකොට අපිට පුළුවන් අපිට advise people what to do about these lumps and how to prevent them. මේ වගේ දේවල් මොනවාද කරන්න ඕනි සහ මේක වළක්ව ගන්න ඉස්සරහට ඇති වෙන එක වළක්ව ගන්න ඕන නම් ඒ වගේ දේවල් මොනවාද කරන්න ඕනි කියන දේ තමයි අපි දැනගන්න ඕනි මේ end of this lesson එකේදී මේකේ learning outcome එක. ඊට පස්සේ තමයි අර මං කිව්ව කතන්දරේ know which lumps in the eyelid should be referred. මොන වගේ eyelid lump එකක්ද අපි medical specialist කෙනෙක්ට යොමු කරන්න ඕනේ කියන කතන්දරේ. right? ඒක තමයි අපේ learning outcome එක. මේ දේ ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ දැන් අදහස තියෙන ඇයි මේ දේ ඉගෙන ගන්නේ? සාමාන්‍ය දෙයකින් බරපතල දෙයක් වෙන් කරලා මොන වගේ එකක්ද රිෆර් කරන්න ඕනේ කියන දේ
අඳුරගන්න එක තමයි අපි මේ පාඩමේ අදහස. primary eye care practitioner කෙනෙක් විදිහට. මොකද මේ වගේ දේවල් commonly අපිට අපේ practice එකට එනවා. right. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවා අපි anatomy කතා කරනකොට ඔයගොල්ලන් අපි කතා කරා මතකනේ ඇහි පිටින් eyelid එක තියෙනවා. ඒක eyelid එකේ ප්‍රධාන කාර්යය මොකද්ද? අපි කතා කරේ මතකද? What's the main action of the eyelids? To spread the tears and keep the cornea moist and the protection, right? එතකොට eyelid එකේ මේ eyelid එකේ upper lid එකේ lower lid එකේ මේ upper lid එක මේ lower lid එක ඒ eyelid එකේ glands තියෙනවා, right? Glands තියෙනවා. meibomian glands තියෙනවා, right? Krauss glands තියෙනවා, right? Wolfram glands තියෙනවා, right? ඒ වගේ විවිධ glands වර්ග තියෙනවා. ඒක මොකද මේ glands වලින් වෙන්නේ? මේ වගේ secretions එන උදාහරණයක් මම කියලා තියෙනවා උගන්න මතක ඇති. meibomian glands වලින් සමයි සාමාන්‍ය lipids එහෙම නැත්නම් oil secrete වෙනවා. ඒ කියන්නේ තෙල් වගේ ස්රාවයක් නිකුත් වෙනවා. ඒක හරි වැදගත්. tear film එකේ tear layer එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ තෙල් තට්ටුව. ඊට පස්සේ ඒකවස් යටින්ම තියෙන mucin. ඔයගොල්ලෝ මතකද මම කියලා තියෙනවා. එතකොට අර මේ glands වලින් ඒ තෙල් නිකුත් වුණාම කඳුළු ස්තරයේ උඩින්ම තෙල් තට්ටුවක් තිබුණා. මේක කඳුළු ස්තරයේ වාෂ්ප වෙන එක වළක් වෙනවා. ඉතින් ඒකට හැම වෙලේම වාෂ්ප වෙන ගතිය අඩු වෙනවා කියන්නේ නැහැ හැම වෙලේම තෙත්ත තියෙනවා. වාෂ්ප වෙන ගතිය වැඩි වුණොත් එහෙම කියන්නේ තෙල් අඩු වුණොත් එහෙම කඳුළු වාෂ්ප වෙලා යනවා. ඇහැ ඉක්මන ඩ්‍රයි වෙන්න පුළුවන්. ඇහි කොච්චර කඳුළු දීපත් ඉක්මන ඩ්‍රයි වෙනවනම් අපි ඒක ඩ්‍රයි අයි කන්ඩිෂන් එකක් විදිහට කතා කරනවා. අපි ඉස්සරහට non painful red eye conditions වලදී dry eye conditions කතා කරනවා, right? එතකොට මේ eyelids වල තියෙන glands එක්ක සමහරලාට මේ glands infect වෙන්න පුළුවන්. bacteria, virus මොනවාරි එකකින් infection එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අනේ glands වල infection එකක් ඇති වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? glands ඉදිමෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ gland එකක් අපි අර secrete වෙන glands ඒ gland එක ඒ secrete වෙනට මුල් අර කියන්නේ gland එකේ මුල හරිය block වෙන්න පුළුවන්. block වුණාම මොකද වෙන්නේ? ඒ gland එක ඉදිමෙනවා. right? එතකොට හැම වෙලෙම මේ eyelid lump එකක් හරි bump එකක් හරි eyelids වල මෙහෙම ගැටිත්තක් ඇති වෙන්නේ එක්කෝ eyelid එකේ gland එකක් block වෙලා, right? එහෙම නැත්නම් මේක infection එකක් වෙලා. right? Infected gland or a blocked gland. හරි. අන්න එහෙම තමයි eyelid lump එකක් bump එකක් ඇති වෙන. දැන් බලන්න මේ slide එකට අපි ආපහු ගියොත් එහෙම the upper and lower lids have many glands located along the lid margins and deeper in the lids. ඒක lid margin එක අපි දැන් මේ eyelid එක ඔයගන් පේන eyelid එක මෙහෙම පහත් කරලා බැලුවොත් එහෙම අර eyelashes වල මුල ඔයගන් පේනවා ඇති. ඒක දිගට ලස්සන මෙහෙම eyelets වගේ චුටි glands තියෙනවා. eyelid එක උඩ eyelid එකෙත් එහෙමයි. right? දිගට බැලුවොත් මේ raw eyelid glands මේ eyelashes මේ තියෙනවා වගේම චුටි කහ පාටට ඔයගන් පේනවා. චුටි glands තියෙනවා. ඒ වගේම අපි හොඳට බැලුවොත් street lamp එකක් තියෙන එහෙම චුට්ටක් මෙහෙම තෙල් එහෙම එනවත් පේනවා. සමහරවිට gland එක block වෙලා තියෙනකොට අපිට ඒක පේනවා. right? එතකොට මේ along of this eyelid margin there are many glands, right? Not only in the lid margin, away from the lid margin. පොඩ මැදට වෙන්නත් එකේ glands තියෙනවා. Krauss glands මං කියේ Wolfram glands එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් glands වර්ග කීපයක් නම් මතක තියාගන්න නම් ඒක නම් හොඳයි. නමුත් දැනගන්න ඕනේ මේ eyelid lump එකක් හරි bump එකක් ඇතුළත වෙන්නේ mainly is an infection of a gland or it can be a blockage of a gland. තේරුණානේ? infection එකක් එහෙම නැත්නම් blockage එකකින් තමයි වෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට මම ඉස්සරහට යනවා. එතකොට අපි බලමු what are eyelid lumps. ඒක බලන්න අපි දැන් මේ slide එක කියලා බලමු. දැන් මම කියපු දේවල් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. Most lumps on the eyelids are caused by blocked or infected eyelid glands. දැන් දැක්කනේ මම කිව්වේ. ඉතින් මම පැහැදිලි කරපු දේ දැන් මම ලියලා තියෙන්නේ. Most lumps on the eyelid are caused by blocked or infected eyelid glands. These type of eyelid lumps are very common. හැමදාම අපිට නිතර දකින්න හම්බ වෙනවනේ, right? Some eyelid lumps and bumps can be very dangerous. අන්න අපි දැනගන්න ඕනේ මේ eyelid lumps and bumps එනකොට මේ ගැටේ තියෙනකොට මේකේ dangerous එක මොකද්ද? dangerous නොවන්නේ මොකද්ද? ඒකට dangerous එක නම් අපි මොකද කරන්නේ? අපි ඒක තියාගෙන බල ඉන්නවද මෙයාට? නෑ. අපි ඉක්මනට we have to immediately refer that patient, right? To get treatment. බලන්න, it's important to be able to identify eyelid lumps and treat or refer them as needed. මේක ඉගෙන ගන්න එකේ මූලික අපේ අදහසක් ඒකනේ. Which eyelid lumps we should refer.
right ඒකයි හරි එතකොට මම වැඩි වෙලාවක් මෙතන දෙන්නේ බලන්න එතකොට අපි මේ first eyelid lump එක ගැන කතා කරනවා දැන් මේක ලියා ගන්න ඕනේ තමයි style this is the first eyelid lump ලියන්න එපා දැනට අහගෙන ඉන්න මම තප්පර දෙක තුනක් දෙන්නම් ලියන්න right okay style මේ style එකක් කියන්නේ මොකද්ද ඕගොල්ලන් මේ පින්තූරෙත් පේනවා style එකක් කියන්නේ සිංහලෙන් කිව්වොත් මේකට නගනයක් ඔයාලට හැමෝටම මේ නගන ජීවිත කාලය ඇතුළේ ඇති පොඩි කාලේ සමහර කටක නිතර එනවා. ඒතර මේ eyelid මේකේ style එකක් කියන්නේ මේ eyelid lash එක මේ eyelash එකක් තියෙනවා මේ eyelash එකක් එන්නේ ඒ eyelash එක මුල තියෙනවනේ eyelash එක root එක ඒ eyelash එක root එකේ infection එකක් තිබ්බොත් තමයි ඒ eyelash එකේ root එක කියන්නේ ඒක ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා. දැන් මට මේක ඇඳලා පෙන්නන්න විදිහක් නැහැ. right eyelash එක root එක පාට තියෙනවා කියලා මේ eyelash එකේ root එක කියන්නේ eyelash එක පටන් ගන්න තැන මේ හරිය එතන gland එකක් තියෙනවා. ඉන්නේ ඒකේ infection එකක් වුණොත් තමයි මේ infection එකක් වුණොත් තමයි මේ stye එකක් තියෙන්නේ. ඒක stye is an infection of a gland. මම කියන්නේ blockage of a gland or infection of a gland වෙන්න පුළුවන් කියලා දෙකෙන් එකක්. ඒක stye එකේ නගනයක් කියන්නේ is an infection of a gland. right දැන් මම මේ slide එකට ගිහිල්ලා the most common eyelid lump is the stye 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 right stye right the most common eyelid lump infection of a gland in the eyelid at the base of an eyelash දැන් දැක්කම eyelash එක මුල base එකේ තමයි තියෙන්නේ ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි මේ stye එකක් එන්නේ මේ lid margin එකේ lid margin එකෙන් ඇතුළේ නෙමෙයි ඒක ඉස්සරහට ඉදිමිලා එනවනේ right මේක ටිකක් eyelid එක රතු වෙනවා painful ඔයගලන්ට හැදිලා තියෙනකොට ඔයගලන් දන්නවා මේ නගනයක් කියන දේ right okay අපි දැන් තව ඉස්සරහට කතා කරන්න කලින් අපි මේකේ වෙනස්කමුත් කතා කරනවා තව එකක් එක අපි චුට්ටක් විලාඩියක් ලියාගමු කටුවට ලියා ගන්න rough note එකක් ගන්න stye stye මේ styes කියන්නේ ගොඩක් කියන එක stye so stye is the most common eyelid lump you should write it now right so stye is the most common eyelid lump right make dila din hoga liya gan lazy so it's an infection of a gland in the eyelid at the base of an eyelash right මේක මම මේක රෙකෝඩ් කරනවා මේක රෙකෝඩින් එක මට එවන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මම රෙකෝඩින් එකක් දාන්නම් so otherwise you can go to the YouTube and check this so stye is a infection of a eyelid gland right it's an infection of a gland right and this is the most common eyelid lump now let's see right how we prevent these ones and what are the remedies that we can do right okay clear nivarane man ඉස්සරහට යනවා stye දැන් බලන්න මේකේ symptoms and signs දැන් බලන්න මේ මම ඔයගලන්ට ගිය සතියේ කියලා දුන්නා what's the difference between symptom and sign symptoms මම ආපහු කියනවා symptoms කියන්නේ what the patient complains us අපේ patient කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් රෝගියෙක් ඇවිල්ලා අපිට කියන එයාගේ තියෙන complaint එක එයාගේ complaint එක තමයි symptom එක කියන්නේ sign එක කියන්නේ what we see as a practitioners අපි එයාගේ ඇහි දකින දේවල් මොනවද කියන එක තමයි sign එක අපි road signs දකින්නේ පාර යන road signs කියන්නේ මොකද අපි දකින දේ signs ඒ වගේ එකක් මතක තියාගන්න ඒ symptom එක කියන්නේ what patient tells us එහෙම නැත්නම් අපි රෝගියෙක් වුණොත් අපිට මොනවද අපිට තේරෙන දේ අපිට feel වෙන දේ තමයි symptom එක මොකේ pain එකක් තියෙනවා is a symptom right බඩේ අමාරුවක් තියෙනවා ඒක symptom එක හරි ඒ වගේ එකක් right so symptom මේ stye එක symptoms මොනවද a painful red lump on the eyelid margin and it's very important right it's a painful මේ හැබැයි ocular pain එකක් නෙමෙයි ඇහි eyeball එකේ pain එකක් නෙමෙයි eyelid එක ඉදිමිලා රතු වෙලා තියෙනවනේ එතකොට ඒ eyelid එකේ pain එකක් තියෙනවා it's a painful gland is a red lump රතු පාටට වෙලා ඊට පස්සේ ඒක ටිප් එක කහ පාට වෙනවනේ රතු පාටට තමයි පටන් ගන්න ඉතිමුනාම right චූටි බිබිලක් වගේ ඊට පස්සේ ඒක කහ පාට වෙනවා ඒකේ eyelid අර lash එකේ මේ කොන උඩම හරිය කහ පාට වෙනවා ඒ කියන්නේ ඒකට
සැරව පිටලා තියෙන හින්දා තමයි කහ පාටනේ පස් right ඒක ඉන්ෆෙක්ට් වෙලා ටික දවසක් යනකොට මොකද රියැක්ෂන් එක ඇවිල්ලා එතන ඒක ඉන්ෆෙක්ෂන් එක කියෝ කරන්න අපේ ඇඟේ මෙකැනිසම් එකක් තියෙනවානේ ඊට පස්සේ වෙන්නේ ඔක සැරව පිරෙන ඊට පස්සේ සැරව ටික එළියට යනවා right එතකොට it's a painful red lump on the eyelid margin and the lid margin කියන්නේ හරි වැදගත් මේ ස්ටයි එකේ තියෙන වැදගත් දෙයක් තමයි වැදගත් දෙයක් කියවට අඳුන ගන්න පුළුවන් ලේසිකමක් තමයි ස්ටයිස් on the eyelid margin මොකද lid margin එකෙන් ඇතුළු පැත්තට මේ ලම්සුත් තියෙනවා ඒකයි මේ කියන්නේ so ස්ටයි එකක් කියන්නේ it's a painful lump on the eyelid margin right eyelid margin පැහැදිලිද right එතකොට could develop a white or yellow top අර මම කිය red එක අපි ඊට පස්සේ දවස් දෙක තුනක් යනකොට කහ පාට වෙනවා right it's painful and මේක හරි painful දැන් මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඔක දැන් eyelid eyelash එකේ මුලම තියෙනවා නම් දැන් ඔක ඉදිමිලා සරව කරලා තියෙනකොට ගොඩක් වෙලාවට කරන දෙයක් තමයි ටක් ගාලා අර eyelash එක තනියේ eyelash එක ගලලා ටුක් ගාලා දැම්මම අන්න සරව ටික එළියට යනවා right හැබැයි සමහර දේවල් විතරයි ඉතින් මේකට මොනවද කරන්න ඕන කියලා අපි ඊට පස්සේ බලමු right ලොකු දේවල් කරන්න නැහැ ගෙදරදීම කරන්න පුළුවන් රෙමඩිස් තියෙනවා right ඊට සයින්ස් ඒක දකින්නේ මොකද්ද stye can be right on the outside of the eyelid external stye or inside of the eyelid internal stye මේක දැන් සමහර කට්ටියක මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා සමහර කට්ටියක මේ eyelid margin එක මේක එළිය පැත්තට එනවා සමහර කට්ටිය මේක එහෙම ඇතුළට යනවා right එළියට පැත්තට ඉදිවෙන්නත් පුළුවන් ඒක තියෙන විදිහ යනවා ඇතුළු පැත්තට ඉදිවෙන්නත් පුළුවන් right මොනවා වුණත් it's eyelid margin එකේ තමයි තියෙන්නේ right okay අප මම කියනවා stye is an infection of a gland right මතක තියාගන්න stye is an infection of a gland and it's on eyelid margin පැහැදිලිනේ දැන් මම ඒක ඇයි මම මේ අපෞසරයක් කියන්නේ මේක අපි වෙනත් ඉස්සරහට අපි කතා කරන චැලේෂන් කියලා එකක් එකත් එක්ක වෙන් කළ අඳුන ගන්න විදිය තමයි ඒ stye is on eyelid margin and it's an infection of a gland පැහැදිලිනේ right ඔක තමයි පළවෙනි ලම්ප් එක ඒතර මොකද්ද මේක ට්‍රීට්මන්ට් තියෙන්නේ එහෙම ලොකු දෙයක් නෑ ඇන්ටිබයොටික් ඔයින්ට්මන්ට් ගන්න පුළුවන් මේක ටිකක් වැඩි වෙට තියෙනවා නම් එහෙම නැත්තම් මේක සාමාන්‍ය සතියක් එකමාරක් විතර යනකොට ඔක ඉබේම අඩු වෙලා යනවා ඒකට හොඳම දේ තමයි warm compress මොකද warm compress කියන්නේ පොඩි තුවාලයක් උණු වතුර එක්ක දාලා පොඟවලා ගොඩාක් රැස් නැති වෙන්න හොඳට මිරිකලා අරගෙන හොඳට මේක තවනවා දවස් දෙක තුන සැරයක් ඔක තවන්න ඕනේ ඒතර වෙන්නේ මොකද අර ඒකේ ටිප් එකේ මුල ඇරුණාන් පස්සේ අර සරව ටික නිකන් එළියට යනවා right so it's a warm compress අපි ඒක කියන warm compress මම මේක ලියලා තියෙන එක ට්‍රීට්මන්ට් එක most styes will get better in a week or two without any treatment කිසිම treatment එකක් නැතුව මේක හොඳ වෙන්න පුළුවන් right so the warm damp cloth about 10 minutes 3-4 times a day right අර තුවාලයක් උණු වතුර එක්ක දාලා මිරිකලා අරගෙන මෙහෙම මේ තවන්න ඕනේ right හරි දවසකට 3-4 සැරයක් ටැවුවා නම් අන්න ඒක ඉබේම ඇද වෙනවා ඒකට මේක ප්‍රිවෙන්ට් කරගන්න දේ තමයි ඕගොල්ලන් හොඳට eyelid margins clean ව තියාගන්න ඕනේ මේක ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් වෙන්නේ නැතුව ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්නේ මොකක් හරි පැතොජන් එකක් ඉන්නේ right it could be bacterial infection it could be viral infection මොකක් හරි ඉන්ෆෙක්ෂන් එක පැතොජන් කෙනෙක් ඉන්නේ එතකොට eyelids clean ව තියාගන්න ඕන එක තමයි මේකේ වැදගත් දේ. හරි. හැබැයි ස්ටයි එකක් අපි හිතමුකෝ ටික කාලයක් එක දිගට අල්ලගෙන ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සති දෙකකට වඩා වැඩියෙන් වගේ තියෙනවා නම් එතකොට මෙඩිකල් ට්‍රීට්මන්ට් ගන්න එක හොඳයි. එතකොට ඒගොල්ලන් ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් කරයි ඇන්ටිබයොටික් ඔයින්ට්මන්ට් එකක්. right? එතකොට ප්‍රෙස්ක්‍රයිබ් එතකොට බලන්න අපි දැන් කතා කරපු පළවෙනි එක තමයි ස්ටයි. එතකොට ස්ටයි එකක් කියන්නේ මොකද්ද? සරලව කිව්වොත් නගනයක්. එතකොට කොහොමද මේ නගනයක් ඇති වෙන්නේ? එතකොට eyelid gland එක ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් හින්දා තමයි ස්ටයි එකක් ඇති වෙන්නේ. So it's an infection of a gland. කොහෙද තියෙන්නේ මේ ස්ටයි එක? It's on the lid margin. It's on the lid margin. Right? Okay. Okay. හොඳට මතක තියාගන්න. We'll move forward. Right? Okay. එතකොට මේකේ වාට දැන් මේ ස්ටයි එකේ මෙන්න මේ චුට්ට ලියා ගන්න. මම ආපහු දෙනවා ලියා ගන්න විනාඩියක් දෙන්නම්. ලියා ගන්න ස්ටයි symptom එක තමයි a painful red lump on the lid margin.
right? Could develop a white or yellow top, painful and tender. Painful and tender. Right? යටින් ඉරක් ගහන්න it's on eyelid margin and it's an infection of a gland කියන එක මතක තියාගන්න. Right? Okay. Ready? Okay, I'll move forward. So what's the treatment? පොඩි note එකක් ගන්න. Treatment. Most eyes will be better in week or two without any treatment. Warm compress. A warm damp cloth about 10 minutes, 3-4 times a day. It's a warm compress. They have a warm compress. Some are the cold compress. Some are the warm compress. So I pongola, a medical aragana. I lead the put that Thawagan warm compress 3-4 times a day. Right? Okay. හැබැයි සති දෙකකට විතර වඩා මේක කියන්නේ නැතුව නිකන් painful තියෙනවා නම් ඕනට වඩා රතු වෙලා ඉදිමෙනවා නම් eyelid margin එක better to refer to a medical practitioner to go to get treatments. So they give some antibiotic ointment to apply on the eyelid margin. Okay. Right. Variety name there. Okay, let's move on. Second eyelid lump. Then first take up stye. Stye is an infection of a gland. Then me chelation chelation. Okay, make a video pronounce right? Chelation chelation, right? එතකොට මෙන්න මේ chelation කියන එකේ වෙනස තමයි මේකේ අර වගේ සමහරලාට මේක සමහර කට්ටියගේ painful සමහර කට්ටියට මේක painful නෑ. ගොඩක්ලාට non painful lump එකක්. ඒක අර වගේ කහ පාටට සැරව තියෙන ගතිය පේන්නේ නෑ. ඇයි? This is away from eyelid margin. So මම කිව්වා මේ eyelid glands තියෙනවා lid margin එකේ තියෙනවා සහ lid margin එකෙන් ඇතුළට glands උත් තියෙනවා. එතකොට මේ chelation කියන එක is mainly a blockage of a gland. It's a blockage of a gland. The stye is an infection of a gland. So the chelation is a blockage of a gland. It will make a it's away from eyelid margin. Then one stye make chelation right? Stye is an infection of a gland. Chelation is a blockage of a gland. Stye is away, it's on lid margin. Chelation is away from lid margin. So lid margin lid margin so good a me complain there. Our internal stye stye elite and not pulua, stye cattle and not puluan, cattle pathology in not puluan. Samaralata stye later can be become a chelation, right? Parsakala I lead the cattle to the Michaka, I lead margin again, Atul Petri the Michaka, or get it to get in a pulua. It was a meva get the crump of the crani. Same thing, warm compressor cut to make it will make කිසිම හානියක් නැති දෙයක්. දැන් සමහර කට්ටියගේ ඉන්නවා මේ eyelids වල උඩ විශේෂයෙන් උඩ මේ eyelid margin එකේ චූටි චූටි ගැටි තියෙනවා. කිසිම හානියක් නැහැ. හැබැයි සමහර කට්ටියගේ කැතයි. ඉතින් එහෙම මොකද කරන්නේ? eyelid එක ඉවර්ට් කරලා පොඩි සර්ජරි එකකින් ඔය අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. right? right? ඒක මේක කිසිම හානියක් තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක මෙන්න මේකේ වෙනස තමයි ඔක දැනගන්න ඕනේ. Stye chelation ke වෙනස. මම ඉස්සරහට එක slide එකකින් පෙන්නන්න. right? දැන් බලමු අපි මේ ගැන චුට්ටක්. දැන් ඔයාලා දන්නවා what do you mean by a chelation කියන එක? It's a blockage of a gland and it's away from lid margin. කියලා බලන්න මේ බලන්න. An enlarged or blocked eyelid gland might have been an infection stye before. අර මම කලින් infection වෙච්ච stye එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. And it does not hurt. ඒක එච්චර painful නෑ. Harmless. Often associated with blepharitis.
So what do you mean by blepharitis? දැන් මෙතන අලුත් වචනයක් මේ blepharitis කියන එක. මේ blepharitis කියන එක මම ටිකක් ඉස්සරහට වැඩිපුර කියලා දෙනවා non painful red eye conditions යටතේ. දැනට පොඩ්ඩක් කියලා යන්න. What do you mean by blepharitis? Blepharitis කියන්නේ මේ eyelids, මේ eyelashes වල eyelid margin lashes වල right පොඩි inflammation එකක්. ඒතකොට මේක වෙන්නේ කොහොමද? අපි අර ඔළුවේ සමහර කට්ටියගේ ඉස්සොර තියෙනවනේ dandruff ඒ වගේ මේ eyelashes වල root eyelashes වල මුල පොඩි නිකන් crust එක වගේ බැඳෙනවා සමහර කට්ටියක ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ සමහරට අපිට street lamps වලින් එහෙම බලනකොට observe කරනකොට ඒ වගේ තියෙන කට්ටිය අපි දැනගන්න. ඒතකොට මොකද වෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ හැම වෙලේම lid එකේ ඒ කියන්නේ lid එක පිරිසුදු නැති හින්දා right? ඒ කියන්නේ dandruff වගේ ඔළුවේ ඉස්සොර වගේ eyelid margin එකේ eyelashes වල චුටි චුටි කුඩු වගේ crust එක වගේ ඔයගොල්ලෝ අර සමහර කක් දැකලා කැරමල් බැඳෙන ඒ වගේ eyelashes මුල චුටි crust එක වගේ බැඳෙනවා. ඒක සමහරවිට මේක eyelids රතු වෙනවා, eyelids ඉදිමෙනවා, right? ඒක හරිය එහෙම වෙන්නේ මොකද inflammation එකක් යන හින්දාට. ඉතින් ඒක සමහර කට්ටියගේ දැන් මේ වගේ blepharitis කියන කට්ටියගේ මෙන්න මේ වගේ gland එකක් block වෙන්න පුළුවන්, right? එහෙම නැත්නම් enlarge වෙන්න පුළුවන්, right? ඒකයි මේ කියන්නේ often associated with blepharitis කියලා. right? පැහැදිලිනේ? blepharitis කියන ඉස්සරහට කතා කරනවා. මොකක්ද ඒකට කරන්න ඕනේ දේ කියන කතාන්දරේ. ලොකු දේවල් නෙමෙයි මොකක්ද ඒකේ තියෙන හානිය ඒ වගේ දේවල් කතා කරනවා. right? So now we are in eyelid lumps and bumps. මම කිව්වා mainly we are going to discuss 3 eyelid lumps and bumps. First one is stye. So what is the stye? Stye is an infection of a gland and it's on eyelid margin. මේක අමතක කරන්න එපා. right? ප්‍රශ්න වලට දෙන්න පුළුවන්. So second one is chelation. Is a blocked or enlarged gland and away from eyelid margin. Away from eyelid margin. It's a very harmless lump and it does not hurt, right? If you feel that's disturbing, it can be taken out, right? Okay, chelation. Chelation, C-H-A-L-A-Z-I-O-N, right? Chelation. An enlarged or blocked gland, right? An enlarged or blocked eyelid gland. Then we slide it in the right? Okay. Might have been infection stye before, does not hurt, and it's a harmless lump. Right? So it's associated with blepharitis. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම මම දැන් මෙතන මේ ලියා ගන්න කියන එක එච්චර ප්‍රැක්ටිකල් උත් නෑ මොකද මම ඔක දකින්නේ නෑ. හොඳේ. කොච්චර ඉක්මනට ඉවර කරනවද කියලා. But we'll try to manage the situation, right? Okay. It's enlarged or blocked eyelid gland. Does not hurt, harmless. Often associated with blepharitis, right? Okay. Right, I'll move forward. Symptoms. At first, a chelation might look and feel like a stye. After a day or two, these symptoms disappear. Round, painless lump or swelling on the eyelid. So, අපි දකින්නේ මොකක්ද මේක? පොඩ eyelid එක චූටි දිමීමක් නේ. Round hard lump on eyelid. එල්ලුවම ගැටිත්ත වගේ තේරෙනවා. මෙහෙම ගැටේ වගේ අහු වෙනවා. හරි? එච්චර pain එකකුත් නැහැ. And mainly it's away from eyelid margin. Mainly it's on upper lid. සමහර වෙලාවට lower lid එක වෙන්නත් පුළුවන්. So it can be on the upper lid or lower lid. But it's mainly people comes on upper lid. Right? Chelation. පැහැදිලිනේ? දැන් මෙතන signs and symptoms roughly යන්තම් පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. Right? Chelation. Symptoms. At first, the chelation might feel like a stye. After a day or two, these symptoms disappear. Main thing is round, painless lump or swelling on the eyelid. And it's away from eyelid margin. It's away from eyelid margin.
shines round hard lump in the eyelid, away from the eyelid margin. It can be on upper or lower lid, but mainly we see these ones on upper lid, mainly on upper lid. Okay, right. Move forward. So, what's the treatment plan? What may treatment? Warm compress. What do you mean by warm compress? Warm compress 2-3 times a day. Right? A damp cloth එකක් කරන් අපි තුවාලයක් අරගෙන උණු වතුර පොඟවලා මිරිකලා අරගෙන eyelid margin එක හොඳටම තවන එක තමයි කරන්නේ 2 times a day. Right? ඒක disappear වෙන්න පුළුවන්. or එහෙම යන්නේ නැත්නම් මේ සමහර කට්ටිය මේක කියනවා recurrent. ඒක recur වෙනවා. සරින් සරින් නිතර ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. නිතර මේ කට්ටිය ඉන්නවා. හරි. ඒක කරන්න ඕනේ මොකද? It's a small surgical procedure. It can be removed. මේක තියාගෙන හිටියත් කමන්නේ. ඒක තියාගෙන ඉන්න සමහර කට්ටිය කැතයි. ඒක කිසිම harmless කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. තිබ්බ කියලා හැබැයි ඉතින් අර ගැටේ වගේ මෙහෙම අකුණු කැතයිනේ. So we can take it out. Right? එතකොට මේ eyelid එක හොඳට clean ව තියාගන්න ඕනේ මේකට. දැන් හැම එකක්ම හැම eyelid lash එක eyelashes එතකොට මේ lumps and bumps ඇති වෙන නිසා eyelid margin එකේ hygiene එක හරි වැදගත්. දැන් ඉස්සෙල්ම කියන්නේ පොඩි baby shampoo ටිකක් අරගෙන cotton bud එකක් අරගෙන eyelashes එක හොඳට clean කරන්න කියලා ඉස්සර කියන්නේ. දැන් නම් එහෙම කියන්නේ ඔයගොල්ලන් මූණ හැම හොඳන වෙලාවට හොඳට සබන් දාලා eyelashes and lids හොඳට rub කරලා හොඳට මෙහෙම rub කරලා හොඳට clean කරන්න කියලා කියන්නේ. හොඳට clean කරන්න ඕනේ eyelashes. Right? Eyelid margins හොඳට clean කරන්න ඕනේ. So you can prevent infections. Right? So the hygiene of eyelids is very important. Okay? හරි. අපි දැන් ඉස්සරහට යමු බලන්න. දැන් බලන්න දෙකේ වෙනස. දැන් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් ඔබට දෙන්න පුළුවන්. So compare chelation and a style. What's the difference between chelation and a style? Right? පළවෙනි එක තමයි අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Style is painful and tender. Chelation is a non-painful lump. Style එකක් ඔය style එක හැදෙනකොටම දන්නවනේ. It's painful and tender. Eyelid margin එක තමයි painful ලා. Chelation එක is not that painful, it's non-painful. Okay. Style is an infection of a gland. Chelation is a blockage or enlarged gland. කාරණා දෙකයි. තුන්වෙනි එක මොකක්ද? Style is on eyelid margin and chelation is away from eyelid margin. පැහැදිලිනේ? ඔන්න කාරණා තුනයි. ඒ කාරණා තුන තියෙනවා. So now we are comparing chelation and a style. So chelation was a style. Right? Chelation was a style. So what's the difference? Again, මම ආපහු කියනවා. දැන් ඔයගලන් දැනගන්න ඕනේ මේ දේ ලියන්න. Right? අපි style එක ගැන ඉස්සෙල්ලා ලියමු. Is on eyelid margin. Style is on eyelid margin. Chelation or chelation is away from eyelid margin. Style is an infection of a gland. Infection of eyelid gland කිව්වත් කමන්නේ. Chelation is an enlarged or blocked gland. The style is on eyelid margin. Chelation is away from eyelid margin. Right. පැහැදිලිනේ දෙකේ වෙනස. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මම මෙච්චර චූටි වෙලාවක් ගත්තේ මේ පොඩි සරල දෙයක් කියන්නේ අන්න ඔය කාරණා තුනට එන්න. මම ආපහු කියනවා. මොකද කාරණා තුන? Chelation එකයි style එකයි වෙන් කළ අඳුනගන්නේ කොහොමද?
Stye is on eyelid margin. Chelation is away from eyelid margin. Stye is an infection of a gland. Chelation is a blocked or enlarged gland. Stye is an infection of a gland. Chelation is a blocked or enlarged gland. Stye is on eyelid margin. Chelation is away from eyelid margin. Stye is painful and tender. Chelation is non-painful. पहले कारण तो है वो कारण तो मदद किया गया okay good so let's move on itu මේ දෙකම common මේක ඇත්තටම කාටවත් රිෆර් කරන්න ඕන දේවල් නෙවෙයි ඉබේම සාමාන්‍යයෙන් මේක සතිය දෙකක් යනකොට හොඳ වෙන්න ඕනේ warm compress කරන්න කියලා කියන්නේ හැබැයි සතිය දෙකකට විතර පස්සෙත් ඕක යන්නේ නැත්නම් හැවුල් රතු වෙලා වෙන තියෙනවා then we should refer to the relevant specialist. හරි. එහෙම වුණොත් medical practitioner කෙනෙක් ළඟට යවන්න වෙනවා. හරි. එහෙම නැත්නම් මේක හරි common දෙයක්. Okay. එච්චර භයානක දෙයක් උත් නෙවෙයි. හරි. එච්චර භයානක දෙයක් නෙවෙයි. Okay. එච්චර භයානක දෙයක් නෙවෙයි. right. ඒතර මේක immediately refer කරන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. මේ style එකක් chelation එකක් immediately refer කරන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. ඒතර ඔයගොල්ලන් දැනගන්න ඕනේ තමයි මේ lid එක උඩ ගැටිත්තක් වගේ තියෙනවා නම් හරි එවිල්ලා ඒක chelation එකක් ඕක කියන පුළුවන් harmless ප්‍රශ්නයක් නෑ හැබැයි මේක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් අයින් කරගන්නත් පුළුවන් right එච්චර බරපතල දෙයක් නෙවෙයි ස්ටයි එකත් එහෙමයි සාමාන්‍ය සතියක් එකමාරක් විතර යනකොට ඕක හරියනවා right කාලයක් තිබුණොත් එහෙම ඕක දැන් නිතර රතු වෙලා වැඩි නම් එහෙනම් ඇන්ටිබයොටික් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගන්න යන එක හොඳයි right ඒ ඔයගොල්ලන් මේ වගේ කෙනෙක් આવොත් මැනේජ් කරගන්න කතා කරලා උපදෙස් දෙන්න දැනගන්න ඕනේ. පැහැදිලිනේ? right. දැන් අපි කතා කරන්නේ ඊළඟ එක තමයි okay. දැන් prevention එකත් අපි කතා කරොත් ආපහු මම යන්නේ කලින් the eyelid hygiene. One good hygiene can help prevent lid lumps. Clean the lid with warm clean water every day, especially near the lashes. මම කිව්වේ හොඳට rub කරලා eyelid lashes clean කරන්න. right. It's very important the eyelid hygiene right okay ඒක prevent කරගන්න පුළුවන් okay ඒක eyelid lumps දෙකක් කතා කරලා අපි කීයක් කතා කරනවද තුනක් let's move on the other one ඒක මෙන්න අපි දැන් මේ කතා කරන eyelid lump එක හරි skin cancer දැන් අර දෙක harmless වුණාට refer කරන්න ඕනේ නැති වුණාට හදිස්සියේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් දැක්කොත් ඕගොල්ලෝ right දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ clinical optometric procedures වලදී අපේ clinical optometric procedures වලදී අපි සාමාන්‍යයෙන් patient කෙනෙක් ආවම right එයාගේ eyes test කරලා අපි සාමාන්‍ය routine eye examination එකදී අපි එයාව slit lamp එකේ ගොඩක් වෙලාවට අර සාමාන්‍යයෙන් experienced practitioners ලා slit lamp එකේ තියලා අපි එයාගේ हे anterior segment එක කියන්නේ हे ඉස්සරහා උගන් දන්නවා anterior segment posterior segment කියලා මොකක්ද දන්නවා anterior segment එක අපි slit lamp එකෙන් අපි observe කරනවා මේ slit lamp procedure එක. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් slit lamp එකෙන් අපි anterior segment එක examination එක කරනකොට हे එළියේ ඉඳන් ඇතුළට ටික ටික බලනවා. ඒ anterior segment එක කියන්නේ අපේ हे crystalline lens එකේ ඉස්සරහා ටික. අපි slit lamp එකෙන් වෙන මොකුත් lenses පාවිච්චි නොකර අපිට බලන්න පුළුවන් එතන නිකන් විතරයි. පිටිපස්සට බලන වෙනම දේවල් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි මුලින්ම බලන එකක් තමයි මේ ocular adnexia. ඒ කියන්නේ මේ ඇහැ වටේ තියෙන මොනවා හරි වෙනස්කම් තියෙනවද කියලා බලනවා. ඒකට අපිට ඊට පස්සේ අපි lids and lashes අපි observe කරනවා. ඒකට මෙන්න මේ lids and lashes වල මොනවා හරි abnormalities තියෙනවද? අර කිව්වා වගේ style එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට chelation එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙයාගේ eyelid lashes වල blepharitis කියලා තියෙන්න පුළුවන් අර මං කිව්වේ. ඊට අමතරව සමහර කට්ටියගේ eyelids එළිය පැත්තට හැරෙනවා. අපි ඒවට කියනවා ectropion. සමහර කට්ටියගේ eyelid margin එක ඇතුල් පැත්තට හැරෙනවා. entropion. සමහර කට්ටියගේ නිතර කඳුළු ගන්නවා මොකද මේක ectropion. lid එක මෙහෙම පහත් වෙලා කඳුළු රැඳෙන විදිහක් නෑ. epiphora කියලා කියන්නේ නිතර කඳුළු ගන්නවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒකට අපිට ඊට අමතරව වෙන වෙනස්කම් තියෙනවා කියලා අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම සමහර කට්ටියගේ eyelid margins වල එහෙනම් eyelids වල සමහර තුවාල තියෙනවා. සමහර patches තියෙනවා. සමහර
මේ තුවාල එහෙම නැත්නම් පැච් එකක් තියෙනවා. ඒක ටික 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 ලොකු වෙනවා කාලයක් යනකොට. අන්න ඒ වගේ දේවල් අපි නෝටිස් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට මේ අයිලිඩ්ස් වල තියෙන එක දෙයක් තමයි මේ ස්කින් කැන්සර් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒක කොහොමද මේක අඳුනගන්නේ? සමහර කට්ටියගේ තියෙනවා සමහරට කළු පාට එහෙම නැත්නම් රතු පාට පොඩි තුවාලයක් වගේ එකක්. ඒක සමහර ලාවට ඒ සමහර කට්ටියගේ එක ගානටම තියෙන පොඩි පොඩි ලප වගේ තියෙනවා තියෙනවා. රයිට්. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ විදිහටම කාලයක්ම තියෙනවා නම් අවුලක් නැහැ. හැබැයි සමහරුන්ගේ තියෙනවා මේක ටිකක් එන්න එන්න ලොකු වෙනවා. ඒත් එක්කම මේක ඩිස්චාර්ජ් එකක්. ඒ කියන්නේ මේක නිකන් වතුරක් හරිය නිකන් නැත්නම් සැරව වගේ ගලන ගතියක් එන්න පුළුවන්. එන්න එන්න සමහරට පැහැ වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මොකක් හරි එතන ඔන්ගෝයින් දෙයක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවනේ. මොකක් හරි මේක එක තැන විදිහට අර නිකන් ලපයක් වගේ තියෙන්නේ නැහැ. මේක එන්න එන්න වෙනස් වෙනවා. එතකොට සමහරවිට ඩිස්චාර්ජ් එකක් නිකන් එක්ක සැරව හරි මොකක් හරි සෙක්‍රීෂන් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තිබුත් ඒක නිකන් සුව නොවන තුවාලයක් වගේ දෙයක්. අන්න ඒ වගේ එකක් දැක්කොත් right it could be a skin cancer or lid cancer එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් අපි right ඕක ගණන් ගන්න එපා. එච්චර දෙයක් නෙමෙයි කියලා තියාගෙන ඉන්න එක එහෙම හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. that we should refer. අන්න ඒක තමයි දැක්කනේ. අද ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න එකේ වෙනස තමයි අපි රිෆර් කරන්න ඕනේ දේවල් මොනවද? ඉමිඩියට්ලි රිෆර් කරන්න ඕනේ නැති දේවල් මොනවද? සමහරව රිෆර් කරන්න අවශ්‍යම නැහැ. it's a normal දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එදිනෙදා අපේ ජීවිතයේ අත්දකින්න දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට as primary eye care practitioners you should know what are the things you should refer and not to refer. එතකොට මේ වගේ එකක් මේ ස්කින් කැන්සර් එකක්. ඒක ලිඩ් මාජින් එකේ සුව නොවන තුවාලයක්. සුව නොවන තුවාලයක්. නිතර නිතර එකේ පැහැ වෙනස් වෙනවා. පොඩි ඩිස්චාර්ජ් එකක් එනවා. අනේ ඒ වගේ තිබ්බොත් අපිට තේරෙනවා මේක ongoing දෙයක්. මේක නිතර වෙනස් වෙනවා. මේක මොනවා හරි මෙතන ඇතුලේ කලබලයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. හරි. and that kind of a thing we should refer. පැහැදිලිනේ. ඒක අපි බලමු මේකට ගිහිල්ලා. ඒක අපි අන්න ඔය eyelid lumps තුන ගැන තමයි ඉගෙන ගන්න. මම කිව්වේ ඒක ඔයගලන්ට මම තුනයි. මොනවද තුන? stye, chelation and skin cancer. right? ඒ තුන. බලන්න මේ ස්කින් කැන්සර් මේක ස්කින් එකේ කියලා කිව්වට මේ අපි අයිස් ගැන කතා කරනකොට මේ ලිඩ් වල ලිඩ් මාජින් වල තියෙන දේ තමයි කතා කරන්නේ right found on eyelids skin cancer මේ බලන්න තියෙන එක දැන් කියලා බලන්න found on eyelids especially lower lid so or not painful can change in appearance with time අපි පොඩි සෝ එකක් කියන තුවාලයක් හරි ඒ තරම් සමහර කටට ඒක පේන්ෆුල් ගතියක් තේරෙන්නේ නැහැ. හරි හැබැයි නිතර පැහැ වෙනස් වෙන අපිට ඩිස්චාර්ජ් එකක් එන්නත් පුළුවන් right can change in appearance with time. කාලයත් එක්කම ටික 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 වෙනස් වෙනවා. මේ මාසේ බලනකොට තිබ්බ විදිහ නෙමෙයි ඊළඟ මාසේ. අන්න එහෙම right. So more common in older people with fair skin. සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර මෙලනින් අඩු ස්කින්ස් වල මේ වගේ දේවල් එනවා. ඔය සුද්දෝන්ගේ එහෙම වැඩිපුර හරි right. can be fatal. fatal කියන්නේ මේක dangerous. මාරාන්තික වෙන්න පුළුවන්. fatal කියන්නේ ඒකයි. right. ඒත් මේ වගේ දෙයක් මාරාන්තික වෙන දෙයක් එවනම් ජීවිතේ තර්ජනයක් වෙන දෙයක් ගණන් ගන්න එපා. පිච්චර ලොකු දෙයක් නෙවෙයි කියන එක අපි යවන එක හොඳ දෙයක්ද? නෑ. We should know when to refer and timely referrals are very important. right. right. timely referrals. හරි වෙලාවට refer කරන එක හරි important. මොකද එහෙම වෙලාවට sometimes people come that they don't know. So it could be a life-threatening or it could be sight-threatening things. As eye care practitioners, what I am saying, right? It could be sight-threatening or it could be life-threatening. So our responsibility is to refer immediately. And we should have a clear idea what are the things harmless and what are the things harmful. Right, so harmless ones of course we can keep and we can observe, but the harmful ones, so if it's a sight threatening or life threatening, we should immediately refer. දැන් මම ඉස්සරහට කතා කරන ocular emergencies කියලා මේ පාඩමේම කොටසක් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල් you should take immediate action. මොනවද ඔයගොල්ලන්ගේ මට්ටමින් කරන්න පුළුවන් දේවල්, ඔයගොල්ලන්ගේ මට්ටමින් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියන්නේ. පැහැදිලිනේ? so skin cancer ලියා ගන්න චුට්ටක්. Take a minute and get down the notes. Skin cancer found on eyelids, especially lower lid. So, and sometimes it's not painful.
can change in appearance with time. More common in older people with fair skin. Can be fatal. Fatal means භයානකයි. Life threatening. Right? මේ eyelid එකේ විතරක් නෙමෙයි මේ අපේ ඇහි මේ මුල වෙන්නත් පුළුවන්. මම ඒකේ පික්චර් එකක් උතින දාන්න. Right? පැහැදිලිනේ? So this is a lump that we should refer. Right? So I give you about 30 seconds, just write it down. Okay, right. Right. So I'll move forward then. Common skin cancer symptoms. Right. A lump, growth or sore on or around the lids. Usually not painful. සාමාන්‍යයෙන් painful නෑ. ඒක තමයි ඒක දැනෙන්නෙත් නෑ. සමහර තුවාලයක් තියෙනවා ඒක අර සමහරලාට දැන් එයාගොල්ලන්ගේ පොඩි ගැටිට්ටක් වගේ තියෙන නැත්නම් කළු පාට ගතියක් තියෙනවා. ඒක එන්නේ වෙනස් වෙන එච්චර තේරෙන්නෙත් නෑ. right? හැබැයි සුව නොවන. ඇයි මේක හොඳ වෙන්නේ නැහැ. සමහරට එයාලා තේරෙන්නෙත් නෑ. අපි අපේ බලනකොට ඔබ්සර්ව් කරනකොට සැරෙන් සැරේ මේකේ appearance එක වෙනස් වෙනවා. අපි doubt එකක් තියාගන්න ඕනේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. right? Can change in size, color and appearance over time. Can change in size, color and appearance over time. Right? මේ චුට්ටක් අපි නෝට් එකක් විදිහට ගමු skin cancer. දැන් දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ idea එකක් තියෙනවා මොකද්ද මේකද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ලියා ගන්න. Is a lump growth is a lump පොඩි ගැටිත්තක් වෙන්න පුළුවන්. growth එකක්. ඒ කියන්නේ චුට්ටක් මොකක් හරි growth එකක් කියන්නේ මොකක් හරි හැදිච්ච දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. growth එකක් ඒ කියන්නේ ඉදිමිච්ච ගතියක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි කළු පාටට තියෙන ලපයක් වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. also එහෙම නැත්නම් තුවාලයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සුව නොවන. හරි? Around the eyelids. Usually not painful. Painful නෑ. හැබැයි ඒක ඒ විදිහටම තියෙන it's not get better. Time to time the appearance ඒ වෙනස් වෙනවා. Sometimes there could be a discharge also. හරි? discharge එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මොන හරි secretion එකක් මොන හරි අපි වතුර වගේ ගලනවා තෙත ගතියක්. නැත්තම් මේක ලේ වගේ එනවා නිකන්. ලේ වගේ රතු පාට එනවා යාට ඒක තේරෙනවනේ. නමුත් අර සුව නොවන ගතිය ටික තෙත ගතියයි මෙතන තියෙන ඒ වගේ. හරි ඒ වගේ. And can change in size and color and appearance over the time. Right? Skin cancer.
right okay මම මෙහෙම චුට්ටක් කාලේ අවශ්‍ය කරන කැමති නැහැ ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න ඉතින් අපි බලමු right skin cancer දැන් බලන්න මේකෙ මේ දැන් බලන්න මෙතන you can see මේ මෙතන මම චූටි growth එකක් මේ appearance එක නිතර නිතර වෙනස් වෙන ගතියක් කියන මේ බලන්න චූටි පොඩි secretion එකක් තියෙනවා වගේ දැන් මේ නිකන් ඔයගොල්ලෝ පේන නිකන් මේක සුවනෝන තුවාලයක් වගේ මෙතන මේ බලන්න මේ නහය මුල මේ හරිය තියෙන්නත් පුළුවන් මේ පේනවනේ lump with an ulcerated so දැන් මේක මේ raised dark spot appeared to bleed මේ චුට්ටක් වෙනවා මේ දැක්කම right මේකේ තියෙන පේනනේ සුවනෝන ගතියක් පේනවනේ නේද ඒක මේ eyelid එකේ වටේ eyelid margin එකේ තියෙන සාමාන්‍ය මේ නහය ළඟ මුල වෙන්නත් පුළුවන් eyelid එක පටන් ගන්න තැන වෙන්නත් පුළුවන් right දැන් බලන්න ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා ඉතින් මේ වගේ දෙයක් අපි නිකන් බලාගෙන ඉන්න බෑ නිතර නිතර වෙනස් වෙනවා පැහැය නිකන් secretion එකක් එනවා සුවනෝන තුවාලයක් eyelid margin වල අපි we should suspect මේ වගේ දෙයක් prefer කරන එක හොඳයි පැහැදිලිනේ right okay හොඳයි අපි ඉස්සරහට යනවා දැන් බලන්න මේ තව මම කියවන සමහර දෙනා ලපයක් වගේ තියෙනවා මේ lid margins වල මේ හැබැයි මේක මෙහි ගහන්නටම තියෙන සමහරව තියෙන චූරි ලපයක් ඒක අවුරුදු 20ක් 30ක් එක දිගටම තියෙනවා ඒ වගේ දේවල් අවුලක් නැහැ හැබැයි මේක එන්න මේක appearance එක වෙනස් වෙනවා එන්න ටිකක් විශාල වෙනවා ඊට පස්සේ නිකන් මේක සමහර secretion එකක් තියෙන පුළුවන් දැන් මේ බලන්න මේ වගේ එකක් මේ බලන්න ඊළඟ පොඩ්ඩක් growth එකක් වගේ ඉදිමිලා වගේ ෂුට්ටක් තියෙනවා මේක හොඳ වෙන්නේ නැහැ නිතර නිතර වෙනස් වෙනවා අන්න ඒ වගේ දේවල් you should suspect පැහැදිලිනේ right ඒක බලන්න referral criteria දැන් referral criteria කියන අපි ඒක refer කරනවා refer the person to a medical practitioner immediately if you see this මම ඒක කියන්නේ මේක බල ඉන්න එපා කවුරු relevant specialist කෙනෙක් ළඟට දෙන්න ඕනේ right a lump that is ulcerated ulcer එකක් කියන්නේ තුවාලයක් තියෙන එක right a raised dark spot that getting bigger or sometimes bleed අර මම කිව්වේ ඉන්දියන් ෂුට් විශාල වෙනවා නැත්නම් මේක secretion එකක් එහෙම නැත්නම් පොඩ ලේ ගැලීමක් වගේ තියෙනවා නම් a dark uneven lump on eyelids uneven lump එකක් dark වෙන්න පුළුවන් uneven ටිකක් ඒක සමානව කියන්නේ uneven කියන්නේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් සැරින් සැර ඒ වගේ දෙයක් a sore around the eye which does not heal සුව නොවන තුවාලයක් න ะ ඒක මෙහෙමයි රිෆර් කරන්න ඕනේ දේ තමයි eyelid එක අපි හිතමු මොන හරි ඔයගන් දකින්න තුවාලයක් හරි ගැටිත්තක් හරි හැබැයි ඒක නිතර නිතර වෙනස් වෙන appearance එකකින් size එකකින් සමහරට ඉදි වෙනවා සමහරට bleed වෙනවා ඒ කියන්නේ මේක නිකන් සුව නොවන ගතියක් තියෙනවා අන්න ඒ වගේ එකක් we should refer right ඒකයි කියන්නේ okay මේක එච්චර මේක ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔයගන් දැනගත්තම ඇති right okay ඒක prevention මොනවාද මේ වගේ eyelid එක lamp එක මේ ගොඩක් වෙලාට මේ වගේ දේවල් අර මාක්ක fair skin එකේ වගේ නේද ඒක ගොඩක් වෙලාට මේවා UV rays ඒ වගේ radiation හින්දා වෙන්නත් පුළුවන් ඒතකොට අපි UV rays වලින් එහෙම ඇහැ prevent කරගන්න කොහොමද ඒතකොට ඔයගොල්ලෝ UV protected sunglasses එහෙම නැත්නම් cap එකක් අර මූන්ට කෙලින්ම direct sunlight වැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න මේ cap එකක් දාන්න එහෙමනේ මූන්ට direct sunlight වැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න මොකද ගොඩක් කට්ටියගේ skin cancers එන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අර melanin අඩු skin වල විශේෂයෙන්ම සුදුන්ගේ එහෙම මේ වගේ දේවල් හරියට තියෙනවා. අපේ නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට skin cancers දකින්න අඩුයි like Asian population එකේ. හරි? නමුත් නැත්තේම නැහැ. හරි? නමුත් අර වගේ white skin එකක් තියෙන කට්ටියගේ වැඩි. So you should protect from UV radiation. So you should wear proper protected eyewear and even like caps and all, right? To prevent from UV radiation. හරි? පැහැදිලිනේ? right. දැන් එතකොට අපි eyelid styles ගැන අපි ඒ style තුනක් ගැන තමයි කතා කරේ right styles තුනක් ගැන තමයි කතා කරේ අපි ඊට පස්සේ යනවා ඊළඟ කතන්දරේට ඉන්න බලමු චුට්ටක් right
Okay. Basic ocular disease, non-painful red eye. Right. So, දැන් මම දිගටම කතා කරගෙන යනවා. So, can you all just tell me whether you all can hear me? Someone unmute your mic and tell me whether you all can hear me. Hello. Can hear, sir. Can hear. Okay. Is it my now slide visible? Non-painful red eye? Yes. Slide එක පේනවා non-painful red eye එක පේනවනේ. පේනවා. Right. Right. Okay. Fine. Okay. So now last hour's time we have discussed 3 eyelid lumps. Right. අපි 5:40 වලට විතර පටන් ගත්තේ 5:38 වලට. So we'll be discussing 3 eyelid lumps. And which one eyelid lump out of those 3 which is you should refer. දැන් මම ආපහු මතක් කරනවා. ඒ තුන හොඳට මතක තියාගන්න. eyelids lumps තුනයි ඕගලන්ට තියෙන්නේ. ඕගලන්ගේ මට්ටමට lumps තුනයි. මොනවාද ඒ තුන? Stye, chelation and skin cancer. Right? ඒතර ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ තමයි stye එකයි chelation එකයි වෙනස. මතකද වෙනස්කම් තුනක් කිව්වා මම. මම වෙනස්කම් තුනක් ඇයි මම මෙහෙම කියන්නේ මට මතකයි. එකපාරක් ප්‍රශ්න පත්‍රයක දීලා දෙන්නා. වෙනස. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ right. Chelation එකයි stye එකයි වෙනස දුන්නොත් මට පුළුවන්ද කියලා හිතන්න. පුළුවන්ද? පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right? Okay. It's the which kind of eyelid lump that you should refer immediately. Refer කරන්න ඕනේ මොන වගේ eyelid lump එකක්ද? That you should know. ඒ දේ තමයි අපි last 1 hour වලදී discuss කරේ. දැන් ඒක හොඳට උගන්ට එක ධාරණ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එච්චර අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. Right. Then this is very important, non-painful red eye. Then I mean non-painful red eye. එතකොට painful red eye. අපි මේ non-painful red eye වල කතා කරලා පස්සේ painful red eye ගැන කතා කරනවා. අපි non-painful red eye conditions අපි පහක් නැත්නම් හයක් කතා කරනවා ඔයගලන්ගේ level එකට. පහක් නැත්නම් හයක් කතා කරන non-painful red eye conditions and painful red eye conditions හතරක් කතා කරනවා. Important දේවල්. Right? Painful red eye, common painful red eye conditions හතරක් කතා කරනවා. Non-painful red eye conditions පහක් නැත්නම් හයක් කතා කරනවා. හරි? ඒක ඔබ දැනගන්න ඕනි. මේක non-painful කිව්වම මේ pain එකක් නැත්තේ eyeball එක. eyeball එකේ pain එකක් නැහැ. හැබැයි රතු වෙනවා. රතු වෙනවා කිව්වට සමහරලාට pitch red වෙන්න පුළුවන්. තනිකර අර හැනිකන් ලොවි ගෙඩියක් වගේ රතු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහරවිට it's non-painful. ඒතකොට මේක බය වෙන්න ඕනේද? refer කරන්න ඕනේද immediately? අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න. මේකයි අපි මේ basic ocular disease. So these are basic ocular disease. ඔයගොල්ලෝ දැනගන්නේ මේ අපි discuss කරන්න යන්නේ. So we'll start with basic ocular disease, non-painful red eye conditions. දැන් සමහරවිට අපිට මේක අද පැය දෙකමාරක් තුනක් යනකොට සම්පූර්ණ ඉවර කරගන්න පුළුවන් වේද දන්නේ. But we'll see. It was අපි next week එකේ අපි නවත්ත උතේන්න පටන් ගමු. So non-painful red eye conditions, right? Okay. එතකොට මේක දැනගන්න ඕනේ තමයි ඇහැ රතු වෙනවා. හැබැයි there's no ocular pain. ඇහි බෝලේ වේදනාවක් නැහැ. සමහරවිට ඇහි දැවිල්ලක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ smarting effect එකක් තියෙන්න පුළුවන්. කඳුළු ගන්න පුළුවන්. eyelids ඉදිමිලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි eyelids විතරයි. හරි? හැබැයි ocular pain එකක් නැහැ. ඒකයි non-painful red eye කියන්නේ. Right? Ocular pain එකක් නැහැ. Right. මේ ඇයි මේ අපි මේ දේ ඉගෙන ගන්නේ? බලමු. Learning outcomes. හැම පාඩමකම learning outcome එකක් තියෙනවා. ඇයි අපි මේ දේ ඉගෙන ගන්න කියලා ඔයගොල්ලන් right? List the causes of red eye without pain. Without this, that's why we call it a non-painful red eye, right? Identify which cases of red eye without pain needs an urgent or non-urgent referrals. අපි දැනගන්න ඕනේ හැම වෙලේම ඉගෙන ගන්න එක. අපි refer කරන්න ඕනේ දේවල් මොනවාද? refer කරන්න ඕනේ දේවල් මොනවාද කියන දේ දැනගන්න ඕනේ. Identify which cases of red eye without pain may needed no referrals, right? Okay. අපි මේකෙන් ඉගෙන ගන්න ඕන කතන්දරය තමයි. Okay. බලන්න. පළවෙනි දන ඕගා මෙන්න මේ
කරන්දරේ කලින් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. conjunctivitis. අපි දැන් කතා කරන්නේ conjunctivitis මෙතන අපි conjunctivitis වර්ග කීපයක් කතා කරනවා, right? It's very important. So now you all know what is conjunctiva. Conjunctiva කියන ඉස්ලාම දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. conjunctiva කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඇහි, right? පේනද ඔයගොල්ලන්ට? right? conjunctiva කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇහි දැන් මේ තියෙන්නේ eyelid එකයි, ඒ upper lid එකයි, lower lid එකයි සහ ඇහි මේ ස්ක්ලෙරා එක ආවරණය කරමින් නැත්නම් කවර් කරමින් තියෙන චූටි තුනි මෙම්බ්‍රේන් එකක් තමයි conjunctiva කියන්නේ. පැහැදිලිනේ? right. දැන් ඔයගොල්ලන් එතකොට දන්නවා definition of conjunctiva. conjunctiva එකේ ඔයගොල්ලන් අඳුන්ලා දෙන්න. දැන් මම ඔයගොල්ලන් ඒක කරලා තිනවා. What do you mean by what is conjunctiva? What is conjunctiva? Have you write? What is conjunctiva? What you all should know to write it like matakalaban is a thin, loose, transparent mucous membrane. Right? The conjunctiva is it's a thin and it's attached loose. Why we call it loose? It's thin, right? So because of thin, we can it's transparent. And it's loose because it's allowed to eyeballs to move freely. It get hard when some other conditions in the conjunctiva get hard, right? It to move conditions it's loosely attached. The eyeball wala movement so it's a thin, loose, transparent. Transparent mucous membrane. It got a mucus, tetai, right? Mucus is provide mucus to the tear film, right? It's a thin, loose, transparent mucous membrane. Is conjunctiva, which covers the outer part of the eyeball from the limbal area and inner part of eyelids. උඩ eyelid එකක් තියෙනවා යට. එතකොට මේ ඔයගොල්ලෝ මතකද conjunctiva එකේ අපි mainly there are two parts on the conjunctiva, bulbar conjunctiva and tarsal conjunctiva. එහෙම නැත්නම් අපි කියන ocular conjunctiva and මොකද්ද? palpable conjunctiva. The conjunctiva එක උඩ පැත්තෙන් නැමිලා තියෙන එකට eyelid එක ඇහි ස්ක්ලෙරා මේ limbal area එකෙන් පටන් අරගෙන ගිහිල්ලා උඩ eyelid එක නැමිලා තියෙන විදිහට අපි කියන superior fornix, යට conjunctiva එක eyelid එක යටින් නැමිලා තියෙන inferior fornix. පැහැදිලිනේ? ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. So main two parts, bulbar conjunctiva and tarsal conjunctiva, right? Okay. So conjunctiva is a thin, loose, transparent mucous membrane. What is you mean by conjunctiva, right? Conjunctivitis conjunctivitis is an infection of inflammation of a tissue, right? Vitis or itis is an infection or inflammation of the tissue, right? Conjunctivitis is the inflammation of the conjunctiva, usually caused by bacteria or viruses. Infection. Infect when pathogen. So what are the pathogens that we get? Mainly is virus and bacteria. Now you all should know the difference between the viral conjunctivitis and bacterial conjunctivitis. It's very important. To make it a style chelation you all should know the difference between bacterial conjunctivitis and viral conjunctivitis. Conjunctivitis වර්ග ඒ දෙක විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි මේ දෙකේ වෙනස විශේෂයෙන් දැනගන්න ඕනේ. මොකද මේ bacterial conjunctivitis එක තමයි you should get antibiotic treatments, right? That the viral conjunctivitis is a thing because it's infected with viruses, no? So there's no treatment. It should heal on its own. To prevent later complications. Conjunctivitis in the complications in the summer treatments, they know conjunctivitis. What have a viral conjunctivitis clinic, a call actively, IBM healer, Punda Petrilatiano, IBM healer, a passe in the complications in the Pulong in the summer louder, cornea, hematuity, spots in the Pulong, Eva Valacoganda treatments done. Have a bacterial conjunctivitis, you should get treatment. IBM on the win. Right? So conjunctivitis is a
inflammation of infection of a conjunctiva, usually caused by bacteria or virus. ඊට අමතරව allergic conjunctivitis තියෙනවා. ඊට අමතරව gonococcal conjunctivitis තියෙනවා. තව තියෙනවා අපි සමහරවිට contact lens එහෙම දාන හින්දා giant palpable GPC right, giant palpable conjunctivitis කියලා තියෙනවා. ඔය conjunctivitis එක එක වර්ග තියෙනවා. මොනවා වුණත් conjunctivitis නේ, conjunctiva එකේ inflammation එකක්. හරි ඔය සියලු දේ conjunctiva එකේ සිද්ධ වෙන්නේ. conjunctiva කියන tissue එකේ. So the mainly infectious conjunctivitis, infection එකක් වෙන හින්දා වෙන conjunctivitis අපි කතා කරොත් viral and bacterial. මේ දෙක වෙනස දැනගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. right, so අපි දැන් කතා කරන්නේ and it's a non painful red eye condition. ඇහි ocular pain එකක් නැහැ. පැහැදිලිනේ? හැබැයි ඇහැ රතු වෙනවා, කඳුළු ගන්නවා, ඔය වගේ දේවල් සියුසේ වෙන්න පුළුවන්. ocular pain එකක් නැහැ. no such ocular pain. eyelid margin එක eyelid swell වෙන්න පුළුවන්, රතු වෙන්න පුළුවන්. eyelids වල පොඩි pain එකක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ocular pain එකක් නැහැ. අනේක තමයි අපි කියන්නේ non-painful red eye conditions. So the first non-painful red eye conditions that we are going to learn is infectious conjunctivitis. Infectious conjunctivitis ගත්තම වර්ග දෙකක් තියෙනවා. That can be infected by virus, that can be infected by the bacteria. Hari? So it's a fairly common. සාමාන්‍යව හිතපු ගමන් ඇස් ලෙඩ කියලා පැතිරලා යන්නේ. ගොඩක් ලාවට viral conjunctivitis තමයි. right, okay. ඒක අපි බලමු මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. අපි දැන් නිකම් slide එකට ගිහින් බලමු. So infectious conjunctivitis is the inflammation of a conjunctiva, or usually caused by bacteria or viruses. It's fairly common, as you all know, right? It's common, so as like calling, right? Okay, but it's not usually not dangerous of eye or the eyesight. So it's a very contagious. Contagious means make a ඉක්මනට බෝ වෙනවා, පැතිරලා යනවා. ඊට අපි ඒක කොහොමද නවත්ත ගන්න කියලා දැනගන්න එපා. It's a common sense, you know. අපි මේ අර පැතිරෙන ලෙඩක් වළක්ව ගන්න කියන විශේෂයෙන්ම ඇස් ලෙඩ එහෙම ඔය පැතිරෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන් දේවල් අපි දන්නවා ඉදිනදා ගෙරදි කරන දේවල්. right? ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ hygiene එක හොඳට තියාගන්න, එකමතු අය පාවිච්චි කරන්න එපා. right? තමන්ගේ දැන් මේ ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ආවට පස්සේ ඔයාගේ බොන කෝප වුණත් තමන් ඇඳුම එක ඔක්කොම පොඩක් වෙන් කරලා තියාගන්න. දැන් ගොඩක් ලාට වෛරස් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ආවම ඔය ඇස් දෙකටම එන්න පුළුවන්. So bacterial conjunctivitis අව සමහරට එක හැගෙ වෙන්න පුළුවන්, සමහර වෙලාවට දෙකෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් ලාට viral එක නම් දෙකෙම අපි බලමු දැන් ඉස්සරහ මේ bacterial and viral conjunctivitis දෙක differentiate කරන්න වෙන් කරන්න ගන්න විදිය. So am I clear up to now? I hope so. So first non-painful red eye condition, conjunctivitis, and also it's a viral conjunctivitis. අනිත් ඒවාත් අපි හිමින් කතා කරමු, right? So let's see. අපි මේක චුට්ටක් තප්පරයක් කරන් අපි ලියාගමුද? මේ තප්පර 30ක් දෙන්න චුට්ටක් මේක ලියාගන්න infectious conjunctivitis කියන එක. චුට්ටක් ලියාගන්න බෑ. Okay. It's the inflammation of the conjunctiva, usually caused by bacteria or virus. It is fairly common, usually not dangerous to eye or the eyesight. And it's contagious. Contagious. That means it can spread fast. ඉක්මනට බෝ වෙනවා.
right? Conjunctivitis කියන එකයි, right? මතක තියාගන්න ඕනේ තමයි conjunctivitis මේ vitis or itis කියලා ආපු ගමන් it's an inflammation of a tissue, right? ඉතින් අපි කතා කරනවා iritis, right? ඒ වගේ ඒක ගොඩක් වෙලාවට එහෙම එනවා vitis, right? Okay. Keratitis, right? Okay. So I'll move forward. So බලන්න දැන් මේ conjunctivitis වලදී right තියෙන symptoms, right? තියෙන symptoms තමයි මොකද්ද? Redness. ඇහැ රතු වෙනවනේ. අනිවාර්යෙන් ඒක ඇහැ රතු වෙනවා. ඒකයි non painful red eye condition එක. red eye conditions අපි කතා කරන්නේ. Redness. Burning and irritated eyes. Burning. සමහරවිට ඇහැ නිකන් දැවිල්ල ගතියයි හරි irritation එකක් තියෙනවා, right? Tearing or discharge. සමහර කට්ටිය කඳුළු ගලන්න පුළුවන්. tearing. සමහර කට්ටියගේ කඳුළු වලට අමතරව නිකන් sticky discharge يعني කබ වගේ ඉන්න පුළුවන් sticky ඇලෙන සුළු කහ පාටට චුට්ටක් කහ පාටට ඇලෙන සුළු ගතියට එන්න පුළුවන්. පයිසරට කතා කරන දෙක වෙනස, right? Eyelids may be stuck together in the morning. සමහරලාට අර දැන් watery eyes තිබ්බොත් එමේ tearing වගේ නම් එහෙම ඇහැ eyelid margin ඇලෙන ගතියක් නෑ. හැබැයි අර sticky discharge එකක් තිබ්බොත් උදේට නැගිටිනකොට මේ ඇහැ අරින්න බෑ. ඇස් lid එක ඇලිලා. බොහොම අමාරුවෙන් අරින්න ඕනේ මෙහෙම. right? එහෙම එකක් තියෙනවා. right? සමහරවිට trust එක වගේ බැඳිලා. right? ඒ කියන්නේ sticky discharge එකක් තියෙනවා. සමහරවිට yellow color sticky discharge එකක් තියෙනවා. එහෙම අරින්න අමාරුයි. ඒතකොට තමයි මේ ඉන්ෆෙක්ෂන් වෙන වර්ග දෙකක්. සමහර කට්ටියගේ water discharge එකක් තියෙනවා. වතුර වගේ කඳුළු ගන්නවා. ඒක ඇලෙන්නේ නැහැ. නමුත් සමහර කට්ටියගේ sticky discharge එකක් තියෙනවා. අන්න එතකොට අරින්නේ අමාරු උදේට නේද? මොකද අර trust එක වගේ වේලුනාම හැරි ගන්න අමාරු. right? okay, stuck together. eyelids stuck together. right? Maybe photophobic. So what do you mean by photophobic කියන්නේ? photophobic කියන්නේ light එක බලන තියෙන බීතිකාව, සිංහලෙන් කිව්වොත් බීතිකාව phobia කියන්නේ, right? ඒක අර මේ infection එක ආවට පස්සේ it's very light sensitive. නිකන් glare එකකින් වැඩි වගේ light එක බලන්න අමාරු ගතියක් තියෙනවා. right? maybe සමහර කට්ටිය තියෙනවා, සමහර කට්ටිය නැතෙන්න පුළුවන්. ඒකයි maybe කියන්නේ. හැබැයි මේකෙදි sight threatening problem එකක් නැහැ. ඒක vision එකට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. vision එකට කිසිම බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ conjunctivitis was inflammation of the conjunctiva. පැහැදිලිනේ? right? the vision එකට බලපෑමක් වෙනවා නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? ඇහි කෝණියකින් ඇතුළට යන්න එපා. pupil එකකින් light එක යන එක බාධාවක් වුණොත් තමයි මේක මේ vision එකට බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ. මේ conjunctiva කින්ද මේක බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර කට්ටියගේ secondary infection එකක් වෙලා කෝණිය වලට මේක සමහර කට්ටිය keratitis අපේ මෙන්න පුළුවන් punctate keratitis වගේ. ඒ වගේ එකක් ආවොත් එහෙම චුට්ටක් විෂන් එකට පොඩ්ඩක් බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. that's because of a secondary infection. හැබැයි මේ normally conjunctivitis වලදී එහෙම මේ infection එකක් වෙන්නේ නැහැ. sight threatening problem එකක් නැහැ. පැහැදිලිනේ? so it's a red eye condition. so there could be a tearing or a water discharge or a sticky discharge. those are the symptoms that we see, right? Right. Sometimes when you wake up in the morning, your eyelids stuck together, can't open. Well, there's a truss-like thing, so you have to carefully open that one. Sometimes you may have a symptoms like can't face the glare. So we call this photophobia, right? Right. So it's not a vision-threatening problem, conjunctivitis, right? තප්පරතියක් වෙන චුට්ටක් note down කරගන්න, right? Symptoms of conjunctivitis. Redness, burning and irritated eyes, tearing or discharge. Eyelid may be stuck together in the morning. Maybe photophobic. It's not a vision threatening issue. Vision should not be affected. Right? Okay. So I move forward. දැන් බලන්න කොහොමද මේ අපි දකින්නේ පේන්නේ infected eye එකක් නැත්තම්
මේ conjunctivitis හැදම මැහැක් පේන්නේ කොහොමද? අන්න බලන්න. දැන් මෙන්න මේකේ වෙනසක් තියෙනවා. මොකද බැක්ටීරියල් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ආවමයි viral infection ආවයි ඕක දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. අපි ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අන්න our learning outcome එකක් තමයි කියන්නේ අපි දන්ව ගන්න ඕන තමයි මේක බැක්ටීරියල් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක්ද viral infection එකක්ද කියලා අපිට clearly වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි ඒක දැනගන්න ඕනේ. අනික තමයි කියන ගණක වෙනස. ඒක viral infection එකක් නම් මොකද්ද? ඒක එහෙම ට්‍රීට් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ඉබේම සතියක එකමාරක් දෙකක් යනකොට හොඳ වෙනවා. හැබැයි කාටවත් පැතිරෙන්නේ නැති වෙන්න තමන් වග බලා ගන්න ඕනේ. හැබැයි බැක්ටීරියල් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් නම් අන්න ඒක අපි දැක්කම සයින්ස් ඇන්ඩ් සිම්ප්ටම්ස් අපි දැක්කම අපි ඒක රිෆර් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒක ඉබේ හොඳ වෙන්නේ නැහැ. හරි? පස්සේ සෙකන්ඩරි තව ඉන්ෆෙක්ෂන්ස් වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොමද දැන් බැක්ටීරියල් and viral infections දෙක වෙන් කරලා අඳුනගන්නේ කියන එක තමයි අපි දැන් ඉස්සරහට බලන්නේ. දැන් බලන්න සාමාන්‍යයෙන් හැක් අපි දැක්කම මේ පින්තූරෙන් දැන් මෙතන දාලා තිනවා. පින්තූරෙන් බලනකොට ඔයාලට පේනවා ඇහැ රතු වෙලා. conjunctiva රතු වෙලා. හැබැයි මේක viral infection එකක් නම් මේක රතු පාට ගතියට වඩා pink පාටට අපි ඒක තමයි සමහරවිට කියන්නේ pink eyes කියලා. conjunctiva එකේ viral infection එකක් නම් we call sometimes pink eye. නිකන් මේක වීදුරු බෝලයක් වගේ ඇහැ දිලිසෙනවා. ඇහැ රෝස පාටයි. තද රතු පාටක් නැහැ. හැබැයි බැක්ටීරියල් ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් නම් පොඩ්ඩක් අර පින්ක් එකට වඩා පොඩ්ඩක් රතු පාට වැඩි තද රතු පාටකට එන්නේ. right අන්න එක වෙනසක්. හරි? එක වෙනසක් තමයි viral infection we call as a pink eye. And we see a water discharge. නිතර කඳුළු ගන්නවා. ඒකින්ද කඳුළු නිතර මෙහෙ පිරලා තියෙනද ඇහැ නිකන් ලස්සන නිකන් මේ දීප්තිමත්ව නිකන් වතුර බෝලයක් නරන අපේ මාබල් එකක් තියෙනවා ලස්සන හොඳ දිලිසලා පේනවා. මොකද කඳුළු නිතරම කඳුළු ගලනවා. නිතරම කඳුළු ගලනවා viral infection එකදී. හැබැයි bacterial infection එකදී නිතර කඳුළු ගලන්නේ නැහැ. ඇහැ රතුයි pink වලට වඩා සහ sticky discharge එකක්. දැන් ඇහි ඇලෙන discharge එකක් තියෙනවා. මෙහෙම ඇහැ අරනොටත් වචාර නූල් වගේ එහෙම යනවා. ඇලෙන discharge එක කහ පාට වෙන්න තිබුණා. eyelid මේ margin එකේ collect ලා තියෙන්න පුළුවන්. අන්න දෙක වෙනස බලන්න. Viral infection has a watery discharge. Discharge එකක් කියන්නේ අපි එළියට ගලාගෙන යන දෙයක්. right? Discharge එකක්. නිකුත් වෙන දෙයක්. right? Viral infection, if it is a viral conjunctivitis, it has a watery discharge. And eye is pink. Bacterial infection has a sticky discharge. Yellow color sticky discharge. Yellow color වෙන්න ඕනෙත් නැහැ. But it's a sticky discharge. And eye is red. පැහැදිලි නේද දෙකේ වෙනස? අපි තවත් බලමු. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන මේ ස්ලයිඩ් එකට ගිහලා බලමු. What does it look like? It's a red eye. Minimal or no discharge, decrease in vision. Cornea may be clear. The cornea clear තියෙන්න ඕනේ, right? බලන්න ඊට පස්සේ මෙතන ගලන්නේ. Bacterial and viral conjunctivitis have different signs. මේ signs. දැන් බලන්න මෙන්න මේ දෙක හොඳට දැනගන්න ඕනේ මේකලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක ලියා ගන්නත් ඕනේ. The infectious conjunctivitis වලදී දැන් viral and bacterial මම කියන වර්ග දෙකක් තියෙනවා කියලා ඒතුළු බලන්න. මේ viral conjunctivitis මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්නකොටම viral ආවොත් මේක contagious නේ වැඩිපුර ඒ කියන්නේ ඉක්මනට පැතිරෙනවනේ. ඒක හැගෙනේ ගොඩක් ලරෝග ඇස් දෙකම ඉන්ෆෙක්ට් වෙනවා. ඒක බලන්න මොනොකියුලෝ බයිනොකියුලෝ මේ viral bacterial කියලා මම මේක දෙකට බෙදලා තිනවා. එතකොට මේ තනිය හැකද ඇස් දෙකේම කියන එකයි. ඒක මොනොකියුලෝ බයිනොකියුලෝ. The viral infection එකක් නම් viral conjunctivitis නම් usually both eyes. සාමාන්‍යයෙන් ඇස් දෙකම වෙනවා. So the bacterial conjunctivitis සමහර වෙලට එකක් වෙන්නත් පුළුවන් දෙකේ වෙන්නත් පුළුවන්. Sometimes both eyes. ඒක සමහරවිට එක හැක වෙන්නත් පුළුවන්. viral bacterial infection. ඒක මොන discharge එක. කඳුළු ගලන එක ගතිය water discharge කඳුළු ගලනවා. Bacterial discharge yellow sticky discharge. Yellow sticky discharge. ඔය ලියා ගන්න ඕනේ yellow sticky discharge කියලා. sticky කියන්නේ ඇලෙන ගතියක් තියෙනවා. දැන් බලන්න eye appearance. අපිට බලපු ගමන් පේන විදිය. Pink eyes appears glassy. කියන්නේ වීදුරු බෝලයක් වගේ පේනවා. ඒ කඳුළු ගන්නවා. Pink eye. Red eye. Bacterial infection එකේදී පේන red eye එකක්. දැන් බලන්න දෙකේ වෙනස. හරි? Eyelids.
සමහරට අන්න මම මේක මට කියන්න බැනවා සමහරට eyelids පොඩ්ඩක් swelling එකක් තියෙන පුළුවන් conjunctivitis එක පොඩ්ඩක් eyelids චුට්ටක් ඉරිමිච්ච ගතියක් තියෙන පුළුවන් right bacterial ඒකෙදි mild swelling අරකට අරම නැති වුණා නම් mild ඒකෙදි යන්තම් swell එකක් වෙන්න පුළුවන් right දැන් බලන්න අර තව එකක් තමයි මෙයාගේ නිතර කඳුළු ගන්නවා කියලා කියන්නේ water discharge එකක්නේ viral discharge ඉතින් කඳුළු ගන්නකොට මේ කඳුළු කොහෙද යන්නේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා අපේ nasal passage එකෙන් ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ nasal lacrimal duct එකෙන් ගිහිල්ලා මේ නහයට එනවා ඒකින්ද runny nose එකක් තියෙන පුළුවන් person can have a runny nose sinus congestion right හරි නිතර නහය බුරුල් ගතියක් තියෙන පුළුවන් එතකොට බැක්ටීරියල් එකේදී crust or mucus on lashes and eyelids මං කිව්වේ eyelids වල අපේ sticky discharge එකක් තියෙන crust එක වගේ උදේ අරනකොට හැරින්න අමාරුයි නිකන් මේ lashes වල මෙහෙම ගන්න කුඩු වගේ ගැලවෙනවා අර crust එක වේලුනාන් පස්සේ අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන් දැන් බලන්න viral and bacterial වල වෙනස main වෙනස තමයි ඔයගොල්ලන් දැනගන්න ඕනේ main difference එක තමයි viral infection has a water discharge bacterial infection has a sticky yellow color discharge and the eye is pink that's why we call pink eye and the eye is red ඔන්න ඔය තමයි main වෙනස අනිත් ඒවා swelling එක පොඩ්ඩක් තියෙන්න පුළුවන් ඊට අමතරව S2ේම වෙන්න පුළුවන් මේක S1 ඒක සාමාන්‍ය පොඩි දේවල් හැබැයි ඒක දෙකේම වෙන්න පුළුවන් නේ හැබැයි mainly viral infection you have a viral infection it's a watery discharge with pink eye bacterial infection sticky discharge with red eye පැහැදිලිනේ මෙන්න මේ චුට්ට ලියා ගන්න very important now you all know how to differentiate between the viral conjunctivitis and bacterial conjunctivitis පැහැදිලිනේ එතකොට viral conjunctivitis it heals on its own but to prevent secondary infections sometimes you can get medicine that you have to send it to a medical practitioner or a bacterial conjunctivitis because of bacterial infection you should get antibiotic treatments right that we have to refer immediately means as you see we should refer it's not very dangerous it's not side threatening thing but you should refer right එතකොට මේක දැනගන්න ඕනේ is contagious පැටලා මේ චුට්ට ලියා ගන්න ගමන් මම මේ කතා කරන්නේ right so conjunctivitis is the inflammation of a conjunctival tissue so you all know what is conjunctiva right and this is the first red eye non-painful red eye condition that we'll be discussing today right infectious conjunctivitis so infectious means it's an infection by a pathogen so mainly two pathogens viral and bacteria two eyes right so the viral infection on conjunctivitis so we call it a viral conjunctivitis so viral conjunctivitis has a watery discharge and the eye is pink and the bacterial conjunctivitis the eyes become red and it has a sticky discharge right so those are the main two differences okay right so let's move forward so treatment plan so how do you treat it not warm මතකනේ when I am discussing eyelid lumps and bumps for stry and chelation, I told you all to use warm compress. Now here is a cold compress. A cold damp cloth placed on ice. Ice cattle dala swelling එකයි මේ චුට්ට රතු ගතිය අඩු වෙන්නේ එච්චරයි. හරි ඒක තිබ්බ කියලා හොඳ වෙන්නේ නැහැ. Over the period of time only right to reduce these symptoms and signs refer to an ophthalmologist or medical practitioner for antibiotic ointment or drops. Get help again if their eye is not better after 3 days or if the vision get worse. Secondary infection vision explain the contagious nature of the disease. නොකර ඉන්න ඕනේ දේවල් මොනවද කියලා මේ පතුරව ගන්න එක බලන්න right okay මේක ඇත්තට ලියා ගන්න අවශ්‍යකමක් නැහැ අපි ඉස්සරහට යනවා another one දැන් බලන්න දැන් අපි මේ
bacterial and viral conjunctivitis ගැන කතා කරා. හරි contagious conjunctivitis. තව එකක් තමයි මේ බලන්න ගෝනකක conjunctivitis. දැන් අපේ නම් මේක චුට්ටක් අඩුයි ලංකාවේ වගේ. නැත්නම් නෑ සමහර කලාතුරකින් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි like African countries this is little common. මේ ගෝනකක conjunctivitis කියන එකේ right තියෙන මේක තමයි පුළුවන් දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා සමාජ රෝගයක් ගොනෝරියා කියලා right ඒතර මේක වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක පොඩි වෛරස් එකක් බැක්ටීරියා එකක් sorry බැක්ටීරියා එකක් ගෝනොකොකල් is a bacteria මේ අම්මා කෙනෙක් දරුවෙක්ව බිහි කරනකොට එතකොට අම්මට තිබුණොත් මේ ගොනෝරියා වගේ ඒ සමාජ රෝගයක් හරි එතකොට බිහි කරන වෙලාවේදී ඒ පැතජන් එක ළමයාගේ ඇහැට යන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේදී අන්න අයි ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ඉන්න පුළුවන් ගෝනොකොකල් ඒ කියන්නේ ගොනෝරියා කියන ඒ බැක්ටීරියා එකේ right මට හරියටම නවත්තන්න ගොනෝරියේ මම ඔකට මතක් වුණා ගමන් කියන්න right මේ ඒ බැක්ටීරියා එක ගියාම ඒ අම්මගේ ඒ බිහි වෙන වෙලාවේ ඒ ශ්‍රාවයන් එක්ක ළමයාගේ ඇහැට ගියොත් එහෙම අන්න ඒ වගේ ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ළමයාගේ හැද මේක පින්තූරෙන් පේන බාන්න අර ස්ටිකි ඩිස්චාර්ජ් එකක් තියෙනවා වගේ පේනවනේ රතු පාට right මේ sorry මේක සුදු පාටට එතකොට මේක ටිකක් ඩේන්ජරස් කතන්දරයක් ගෝනොකොකල් conjunctivitis right ඉතින් මේක සයිට්‍රෙටින් ප්‍රොබ්ලම් එකක් මේක අර්ජන්ට් මේ වගේ එකක් ඕගොල්ලන් දැක්කොත් අපි නම් දකින්නේ නැහැ විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ බොහොම අඩුයි නමුත් ඒක is ocular emergency urgently you have to refer gonococcal conjunctivitis right then බලන්න a newborn baby with conjunctivitis and lots of pus are සරව ගතිය තියෙනවා හේ right it's a serious infection immediately refer right immediate referral to a medical practitioner is needed ඉතින් මේක gonococcal conjunctivitis උදාහරණයක් හරියට ගොනෝරියා කියලා තියෙන්නේ වෛරස් එකක් ඒක කියන්නේ අම්මට ගොනෝරියා තිබුණොත් ඒක සමාජ රෝගයක් එතකොට ඒක මේ ළමයාට ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් ළමයා on birth බිහි වෙන වෙලාවේ right ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවේ තේරෙන්නේ නැහැ පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ ඒ සෙරව තියෙනවා අර එහෙම සොයිස අර බැක්ටීරියා එක ගිහිල්ලා ළමයාගේ මේ නිසෙරි ගොනෝරියේ හරියන්නේ වගේ ඒක නිසේරියා ගොනෝරියේ හරියන්නේ වගේ තමයි වෛරල් එකේ නම මට මතක විදියට හරියටම ප්‍රොනවුන්ස් කරේ නෑ මේ ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් right මේ ඔකෝනම් චුට්ටක් ඉන්ටර්නෙට් එක ගහලා බලන්න පුළුවන් එතකොට ඒකක් ගාලා right නිසේරියා ගොනෝරියේ වගේ තමයි මට මතක ඒකේ නම මේ වෛරස් බැක්ටීරියා එකේ නම ඉතින් ළමයාට ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් so that's ocular emergency then අර දෙක not ocular emergency so this also infection right infectious conjunctivitis තේරුණානේ ඒක viral and bacterial මේක බැක්ටීරියා එකක් හොඳේ ඒක දැන් මතකනේ viral and bacteria දැන් මෙයාගේ තියෙනවා සර්ව ගතියක් නේ discharge එකක් තියෙනවානේ pus ඕක සර්ව පොඩ්ඩක් ඇල්න ගතියක් so it's a bacterial infection right okay so ඒක මතක තියාගන්න viral conjunctivitis bacterial conjunctivitis right එතකොට මේ ගෝනොකොකල් conjunctivitis උත් කියන්නේ bacterial conjunctivitis එකක් ඒක අර සාමාන්‍ය පැතිරලා යන එකක් නෙවෙයි අපි අර සාමාන්‍ය ඇස්ලෙඩ වගේ මේක on birth ඒකට අම්මට ගොනෝරියා කියන සමාජ රෝගී තිබුණොත් බිහි වෙන ළමයාට එයාට ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන් එයා බිහි වෙන වෙලාවේ ඒ ශ්‍රාවයන් ඇහි ගෑමුවොත් එහෙම පැහැදිලිනේ right okay so it's gonococcal conjunctivitis මේ ස්ලයිඩ් එක දාලා තියෙන එහෙම එකක් උත් තියෙන හින්දා right okay let's see preventing the spread of infectious conjunctivitis කොහොමද මේක prevent කරගන්නේ so wash hands frequently after touching each person's eyes දැන් සමහරවිට මෙහෙම අපි eye care practitioner විදිහටත් අපි ටිකක් අනිවාර්යයෙන්ම we should take precautions අපි දැන් නෑ මොන වගේ ලෙඩ වෙනවද කියලා එනවා දැන් මේ දවස්වල ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ගිය කාලේ covid right ඒකත් වෛරස් එකක් එතකොට
we should know how to ඒතර අපිට මේ වගේ දේවල් මේ කාලයෙන් කාලට එන දේවල් නෙවෙයි දිගටම ජීවිත කාලය පුරාම තියෙන දේවල් මේ conjunctivitis. ඒක මොන වෙලාවෙ වෙනවද දන්නේ නැහැ. So always we should do එක patient කෙනෙක් බල්ලේ වුණාම පස්සේ මෙයාගේ හදිස්සියවම red eye එක දැක්කොත් එහෙම අපි ඔක්කොම අපේ instrument ආපහු clean කරන්න ඕනේ. අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද it's very contagious. ඩග්ගල බෝ වෙන්න පුළුවන්. හරි. So you have to take precautions. හරි. දැන් අනිත් මිනිස්සුන්ගෙන් අපිට බෝ වෙන්නත් පුළුවන්. So as the eye care practitioners we should know how to take precautions, right? එහෙම එකක් දැක්ක ගම අපි සැක කරන්න ඕනේ. ඒකට හැම වෙලේම wash hands frequently after touching patient's eyes, right? Each person's eyes. Do not share towels, face clothes, right? Or handkerchiefs, right? Frequently wash the face and the areas around the eyes, right? එතකොට පොඩ්ඩක් ඒ වගේ මේක බෝ වෙන එක වළක්ව ගන්න අපි precautions ගන්න දැනගන්න ඕනේ. ඒක සාමාන්‍ය common sense නේද? That you all should know, right? එතකොට conjunctivitis වල දැන් අපි infectious conjunctivitis කතා කරා වගේම infectious conjunctivitis ඔයගොල්ලන් දන්නවා. Then there are two types. What are two types? Viral and bacterial, right? So immediately refer කරන්න ඕනේ bacterial conjunctivitis එක ඔයගොල්ලන් දන්නවා. We are not coming across about that, the gonococcal conjunctivitis, but you should know that. So තව තියෙනවා මේ allergic conjunctivitis. මොන හරි allergic එකක් ඉඳන්. Allergic එකක් කියන්නේ මොකද? What do you mean by allergy? Allergy is a reaction of our body, right, to something in the environment. Environment එකේ එළිය තියෙන එකට මොකක් කරේ allergy එකක්. සමහරවිට අපිට නිම sneeze වෙන්න පුළුවන්. අපිට දුවිලි ටිකක් ගියොත් අපිට sneezing එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කිඹුම් යන්න පුළුවන්. අන්න it's a reaction in our body to allergy. right? අපි මොන හරි සමාන දෙයක් කෑවම අපේ ඇඟ පළු දාන්න පුළුවන්. right? නැත්තම් තොල් ඉදි වෙන්න පුළුවන්. කසන්න පුළුවන්. ඉතින් outside environment එකේ තියෙන මොකක් හරි දෙයක් හින්දා something in the environment අපේ ඇඟ react කරන එකක් තමයි අපි allergy එකක් කියන්නේ. right? right? allergy එක. ඒ සමහර කට්ටියගේ සමහර සබන් දැන් මේ slide එකේ තියෙනවා සමහර කට්ටියට සමහර සබන් පාවිච්චි කරනවා. සමහර කට්ටියගේ සමහර මලක් එහෙම ගිහලා ඉම්බත් අන්න ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි. හරි. එතකොට සමහර කට්ටිය ඩස්ට් එක ආවම කිව්වුම් යනවා. ඒ වගේ දෙයක් අර දේවල්. හරි. දැන් මෙතන මේ බලන්න soap, perfume, plants, feathers, dust, insect bites. Right? So the allergy is a reaction of our body to something in the environment. Environment එක කියන්නේ සාමාන්‍ය පරිසරයේ තියෙන දෙයකට අපේ ඇඟේ තියෙන reaction එක තමයි allergy එක. හරි. Okay. ඒක මොනවාද මේ common allergic reactions? Right? Common allergic reactions තමයි redness, රතු වෙනවා, itchy eyes, runny nose, අර කඳුළු ගන්න එකට වැඩි වුණොත් එහෙම නහය runny nose එකක්. ඒ කියන්නේ නහයෙන් විතර මේ හොටු වැක් වෙන්න පුළුවන්. Sneezing, කිඹුම් යන්න පුළුවන්. Sore throat, උගුරු ඉදිමීමක් වෙන්න පුළුවන්. Right? ඇස්වල කඳුළු ගන්න පුළුවන්. Skin rash, සියලුම දේවල්. ඉතින් මේ allergies in that conjunctivitis එන්න පුළුවන්. ඇහි කියන conjunctiva එක inflammation එකක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. So infectious conjunctivitis, allergic conjunctivitis. පැහැදිලිනේ? Right. So these all non-painful red eye conditions. Remember, there's no ocular pain, but eyes can get red. Eye can become red, but there's no such ocular pain. But there could be a lid swelling or like smarting, tearing, no ocular pain. But eyes red, non-painful. Okay, right. And allergic conjunctivitis symptoms තමයි itchy eyes, ඇහැ නිකන් කස්නවා වගේ වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඇහැ රතු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. කඳුළු ගලන්න පුළුවන්. ඇහැ දැවිල්ල ගතිය, burning sensation එකක් වෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට පොඩ්ඩක් ඉදිමෙන්න පුළුවන්. ඕක තමයි allergic conjunctivitis වල සාමාන්‍ය තියෙන symptoms. අර කලින් ඒවා වගේමයි. okay, I'll move forward. ඉතින් වැඩි මම වැඩි කියන්නේ නැහැ. So මේ allergic conjunctivitis වලදී vision එකේ වෙනසක් වෙන්න විදිහක් නැහැ. හැබැයි ඇහැ චුට්ටක් රතුයි. අර කිව්වා වගේ eyelids ඉදිමිලා තියෙන්න පුළුවන්. water discharge එකක් තියෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට eyelid margin එකේම චුට්ටක් ඇතුළු පැත්ත මේව කරලා බලුවොත් ගොඩක් කොහොම රතු ගතියක් එහෙම පේන්න පුළුවන්. right?
ඕකේ එච්චර හිතන්න එපා වැඩි ඇලර්ජික් කන්ජන්ක්ටිව් ඇලර්ජි එකක් හින්දා වෙන දේවල්. ඒවා ඉබේම හොඳ වෙන දේවල්. මේවල ට්‍රීට්මන්ට්ස් ගන්න අවශ්‍යත් නැහැ. Okay. Right. So control the symptoms to make person more comfortable. Right. Cold cloth on the air. Cold compress එකක් අර රතු ගතිය අඩු කරගන්න චුට්ටක් අර අයිස් වල මේ රෙදි කැල්ල කරලා චුට්ටක් මෙහෙම තවනවා වගේ අයිලිඩ් එක උඩින් තියාගන්න එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. Right. එච්චර ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. Right. ඒතකොට හැම වෙලේම මේ ඔයා දන්නවනම් දූවිලි හින්දා වට ස්නීසිං යනවා ඇස් රතු මාතේම කියලා ඒ වගේ වැලකිලා ඉන්න එක තමයි වඩාත් හොඳ. Right. මම එච්චර කාලයක් මෙතන මේ ඇලර්ජික් කන්ජන්ක්ටිවිටිස් ගත කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ටිකක් වැඩි කාලයක් ගත්තා viral and bacterial conjunctivitis because that's very important. Okay. Right. Okay. එතකොට now we have already discussed first non-painful red eye condition, that the conjunctivitis. Now we are going to the second red eye condition, right? Second red eye condition, non-painful. පහලිනේ දැන් ආපම මතක් කරොත් first non-painful red eye condition එකේදී right කතා කරේ conjunctivitis ගැන. conjunctiva එකේ inflammation එකක් ගැන. අපි ඒකෙදි කතා කරා infectious conjunctivitis වලදී viral and bacterial. පහලිනේ તો ඒ දෙකේ වෙනස. ඊට පස්සේ gonococcal conjunctivitis bacterial conjunctivitis එකක්ම තමයි. ඊට පස්සේ allergic conjunctivitis ගැන කතා කරා. පැහැදිලිද? Right. Now we are going to discuss the second non-painful red eye condition. Now look at the slide. So as you see here, you can see there's a very red eye. හරිද? මාර විදිහට රතු පාට වෙච්ච හැක්. හරිද? දැන් මන්නේ subconjunctival hemorrhage. So what do you mean by a subconjunctival space? මේ subconjunctival space එක කියන්නේ අපේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා ස්ක්ලෙරා එකට උඩින්නේ conjunctiva එක තියෙන්නේ. Right? Limbal area again, the limbal area, you know what is limbus. Limbus means the sclerocorneal junction. Sclera එකයි cornea එකයි වෙන්වන තැන අපි කියන නමක් තමයි limbus. Limbar area. It's a very important demarcation area. It's a very important area when it comes to contact lenses. එහෙම අපිට ඒක හරිය එතන හරි අපි ඒක මන්සන්දියක් විදිහට සලකනවා අපිට ඒකෙන් අපි දැනගන්න පුළුවන් contact lens එකක් කියන පාවිච්චි කරනකොට limbal area එකේ ඒ ප්‍රමාණයට අඩු වෙන්න ඊට වඩා වැඩි වෙන්න මිලිමීටර් කීයක් අඩු වෙන්න වැඩි වෙන්න prescribe කරන්න කියලා. ඉතින් හොඳ demarcation එකක් තියෙන area එකක් තමයි. මොකද ඔයගොල්ලන් වෙන කළු පාටයි සුදු පාටයි වෙන වෙන තැන. it's a junction එකක්. So we call it a sclerocorneal junction. sclera එකයි cornea එකයි වෙන වෙන තැන. it's a limbus. එතකොට එතනින් දැන් තමයි පටන් ගන්න conjunctiva එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා බල්බ් සුදු පාට කැල සම්පූර්ණයෙන් උඩිමුයි යටිමුයි හැම පැත්තෙම හැම වහගෙන ගිහලා eyelids line වෙනවනේ. ඒත් මේ ස්ක්ලෙරා එකයි conjunctiva එකයි අපි ස්ක්ලෙරා එක මේ conjunctiva එක චුට්ටක් ඇද්දොත් it's a loose membrane එක චුට්ටක් ඇද්දොත් ඒ අතර space එකක් තියෙනවනේ. මේක ඇලිලා නැහැනේ. loose වන තියෙන්නේ. ඒතකොට ස්ක්ලෙරා එකයි conjunctiva අතර පොඩි space එකක්. අපි we call that subconjunctival space. එතකොට මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා ඔයාලා දන්නවා මේ conjunctiva එකේ චූටි blood vessels තියෙනවා. මොකක් හරි අනතුරක් හින්දා හරි. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ඇහැට ප්‍රෙෂර් එකක් ඇවිල්ලා මොනවා හරි හේතුවකට හයියෙන් කැස්සා. එහෙම නැත්නම් හයියෙන් ඔයගොල්ලෝ එකපාරම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වොමිට් කරන එක සමහර කට්ටිය මෙහෙම වොමිට් කරනකොට මාර ප්‍රෙෂර් එකක් එනවා ඇහැට. ඒ වගේ හින්දා. එහෙම නැත්නම් සමහර කට්ටියගේ තියෙන්න පුළුවන් blood pressure තියෙන කට්ටියගේ චූටි vessel එකක් චුට්ටක් rupture වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ පොඩ්ඩක් damage වෙන්න පුළුවන් ඔය conjunctiva එකේ. body tiny vessels නේ තියෙන්නේ. right? එහෙම නැත්නම් මොකක් චූටි දෙයක් ඇහැට වැදුනා. right? ඔයගේ දෙයක් හින්දා bleed වුණොත්. එතකොට අර conjunctiva එකයි sclera එකයි අතලට ලේ බහිනවනේ. ලේ එකතු වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ යට පැත්තට ඒ කියන්නේ gravity එකකින් හින්දා යට පැත්තට උඩ ඇහැ උඩ ඇරලා බැලුවොත් උඩ කැල්ල ඇරලා බැලුවොත් එහෙනම් උඩ පැත්තේ නෑ. මෙහෙම හරියට භාගයකින් පහළට තද රතු ලොබි ගෙඩිය වගේ ඇහැ රතු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. right? අපි යන්නේ hemorrhage එකක් කියන්නේ ලේ ගැලීමක්. hemorrhage එකක් කියන්නේ. hemorrhage is a bleeding. right? hemorrhage එකක් කියන්නේ bleed වෙනවා කියන එක. hemorrhage එක නැත්නම් bleed වෙච්ච පැල්ලමක්. ඒ ලේ ගැලීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන එක තමයි hemorrhage එකක් කියන්නේ. right? okay. එතකොට subconjunctival space එකට bleed වෙලා තිබ්බොත් we call it a subconjunctival hemorrhage. දැන් බලන්න
subconjunctival hemorrhage. ඉතින් මේක වෙන්න පුළුවන් හේතු මම කිව්වා. හරි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඇහැ මාරු රෙඩ් දැක්ක ගමන් බය හිතෙනවා. ඒ සෑහෙන රෙඩ් වෙලානේ. මම මේක තව පොඩි පිච් එකක් වෙනවා මේක මයිල්ඩ් එකකුත්. ඉතින් මේ subconjunctival hemorrhage කියන එක ටිකක් කොමන් අර මම කිව්ව දේවල් වගේ වෙන්න පුළුවන්. චුටි අනතුරක් එන්න වෙන්න පුළුවන්. හයියෙන් කැස්සක් වෙන්න පුළුවන්. හයියෙන් වමනේ දාන්න ගියොත් එහෙම ප්‍රෙෂර් එකක් ආව වෙන්න පුළුවන්. වගේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් තිබ්බොත් වෙන්න පුළුවන්. වගේ මොකක් හරි හේතුවක් ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ conjunctiva එකයි sclera එක අතරට බ්ලඩ් එකතු වෙලා. ඒ කියන්නේ ස්මෝල් වෙසල් එකක් conjunctiva එකේ රප්චර් වෙලා තියෙන හින්දා. හරි. මේක කිසිම භයානක කතන්දරයක් නෙවෙයි. මේක හැබැයි මේ ලේ ටික ආපහු ඇබ්සෝබ් වෙන්න සති දෙකමාරක් තුනක් යනවා. කිසිම ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගන්න අවශ්‍යකුත් නැහැ. මේක ඉබේ වෙනවා. very innocent. හරි. කිසිම මේ අහිංසක ලේ ගැලීමක් වගේ දෙයක්. හරි. එච්චර බය වෙන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි බලපු ගමන් එහේ මාර රෙඩ්. හරි. මේක on its own මේකට වැඩි ට්‍රීට්මන්ට්ස් වලට යන්න අවශ්‍යත් නැහැ. අපිට කස්ටමර් කියන්න තියෙන නැත්නම් patient කියලානේ මේක ඔබ්සර්ව් කරන්න. මේක වැඩි වෙනවද කියලා වැඩි වෙන්නේ නැත්නම් ඔක ඉබේම හීල් සමහර කට්ටිය දැන් නිදාගෙන ඉන්න උදේ පාන නැගිටිනකොට ඇහැ රතුයි. නැත්නම් මේක පොඩි කරලා බලනවා ටිකක් වෙනකොට අන්න ඇහැ එන රතු වෙලා. ඒ වගේ right. ඒක බලන්න. අපි ස්ලයිඩ් එකට යන්න බලන්න. Subconjunctival hemorrhage. So what do you mean by subconjunctival hemorrhage? It's accumulation of blood in between the sclera and the conjunctiva. We call it a subconjunctival space, right? The accumulation of blood in between the sclera and the conjunctiva. So in between sclera and conjunctiva, that space we call, because the conjunctiva is very loosely attached, there's a space, or we can create a space. Even it's like 0.5 millimeter, there's a small space. No? So accumulation of blood within that space, we call it a subconjunctival hemorrhage. So blood accumulation within that subconjunctival space, right? Okay. So it's a small bleeding of the conjunctiva. It's a small bleeding of the conjunctiva. So there is a collection of blood on the white part of the eye. It's a sclera, right? So it can take 2 or 3 weeks for hemorrhage to go away or to disappear. 2 or 3 weeks. Very harmful. And it's a fairly common. So you should be familiar with this term, subconjunctival hemorrhage. You should know how to pronounce it. Pronunciation also important. Hemorrhage. Hemorrhage. Subconjunctival hemorrhage. So when we learning these things, this vocabulary in optometry or in ophthalmology, it's very important. Subconjunctival hemorrhage. The subconjunctival hemorrhage is very harmless thing. Right? It's go away. But you should identify it correctly. Right? That's you need experience, right? So let's see. The one causing, what are the causes to subconjunctival hemorrhage? Subconjunctival hemorrhage coughing, right? Coughing. High casse in the high casse pressure vomiting. Of course, you all know vomit karna pressure right? Rubbing of the eye. I rub karna, right? Samhara kattege ඔයගොල්ලන් දැකලා තියෙනවා I mean heavy weight එකක් lift කරනකොට දැන් බරක් මෙහෙම මුස්සනකොට මාර ශක්තියක් එනවනේ මේකට එතකොට අර ඇස් එහෙම ටිකක් ලොකු වෙලා තුන් ගන්නකොට හැ රතු වෙන්න පුළුවන් හරි හොඳට ඉන්න මිනිස්සයා weight එකක් lift කරනවා හයියෙන් මේ බලන්න ඇස් දෙක රතු වෙලා ලෝවි ගෙඩි දෙකක් වගේ එන්න පුළුවන් ටක් ගාලා මේක රප්චර් වෙන්න පුළුවන් හරි ඒක පොඩි එකක් හින්දා ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් an injury to the eye. Right? High blood pressure or diabetes. ගොඩක් high blood pressure හින්දා මේ පොඩි රප්චර් එකක් ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? conjunctival vessels වල. හොඳයි. මෙන්න මේවා තමයි subconjunctival අපි මෙන්න මේ චුට්ට පොඩ්ඩක් ලියාගෙන ඉමු. ලියන්න දැන් subconjunctival hemorrhage. විනාඩියෙන් දැන් ඔයාලට මේක idea එකක් ගියා ඔළුවට. Right? Now I'll give you about 30 seconds. Just quickly get down a note.
right? Subconjunctival hemorrhage. Yeah, a small bleeding of the conjunctiva. Collection of blood on white part of the eye. White part of the eye we call sclera. Actually, a collection of blood in between sclera and conjunctiva on subconjunctival space. So it can take 2 or 3 weeks hemorrhage to go away. And it's a fairly common thing. It's fairly a common thing. Right, okay. So what are the causes? The causes for subconjunctival hemorrhage. Causes: coughing, vomiting, rubbing eyes, or it can be straining to lift a heavy weight, or it could be an injury to the eye, and sometimes it can occur with patients with high blood pressure. In diabetes, it's fairly little uncommon, but in pressure, yes. Because in diabetics, what will happen if you have a prolonged period of diabetes, the blood vessel, the walls can get little thin and it's tend to bleed, right? That's why we call this diabetes. So also there's a chance, but mainly we see people with a little bit of high pressure, high blood pressure, hypertension. Okay, right. I'll move forward. Let me burn. මේකත් ඇවිල්ලා subconjunctival hemorrhage එකක්. But not as red as the earlier one. දැන් මේක මේ පටන් ගන්නවා විතරයි මේ. සමහරවිට මෙතන මේක අතර වෙන්න පුළුවන් මේ. ඒකතු වෙන පටන් ගන්න. See? Limbal area එක. This is scleral area, conjunctiva is in front. See? Small bleeding. So it could be like this, or even it could be like this. Right? ඔය අතර වෙන ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. නේ? වෙනව නේද? The signs can have a bright red patch on the white part of the bright red patch එකක් තියෙනවා. You have a මේකේ ඇස් දෙකම වෙන්නේ නැහැනේ. සමහරවල් එක හැක් හොඳේ. ගොඩක් කලකට එක හැක වෙන්නේ. Right. Usually it only covers part of the white of the eye. Sometimes all of it is covered with blood. Cornea is clear. Right. Cornea clear. ඇයි මෙතනින් limbal area එකෙන් ඉවරයිනේ. මෙතනින් conjunctiva පටන් ගන්න මෙතන මේ පැත්ත රතු වෙන්න විදිහක් නැහැ කොහොමද? හරිද? Anterior chamber. You all know what is now anterior chamber. What is anterior chamber? Anterior chamber is the area which from the front of the iris and in between front of the iris and the posterior cornea. Cornea ke පිටිපස්සයි iris එක අතර තමයි anterior chamber එක. සමහර කට්ටියගේ මේ anterior chamber එකේ collect වෙන්න පුළුවන් blood. ඒතර මේක යට පැත්තට collect වෙන්න මොකද gravity එකකින් හින්දා. Right? අපි ඒකට කියනවා hypema. Hypema means collection of blood in anterior chamber. Hypema. Collection of pus in anterior chamber. Pus කියන්නේ මේ පොළවේ තියෙන pus නෙවෙයි, සැරව. හරි සැරවට අපි කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් pus කියලා. හරි නැත්නම් සමහර කට්ටියට එන්නේ ඇහැ ඇතුලේ කොහොමද pus යන්නේ කියලා. එහෙම නෙවෙයි. Pus කියන්නේ සැරව. So මේ මොකක් හරි ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් ඇහැ ඇතුලේ අපි UVI එකේ එහෙම හරි ඉන්ෆෙක්ෂන් එකක් වෙන සමහරවට මේ ඉස්සරහින් මේ සැරව එකතු වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ හරි anterior chamber එකේ. අපි ඒකට කියනවා hypopian. Hypopian. The collection of blood in the anterior chamber we call is hypema. මම ඔයගොල්ලෝ පස්සේ කියලා දෙනවා.
And collection of pus in anterior chamber is called hypopyon. Hypopyon. Hypopyon and hypema. What's the difference between hypopyon and hypema? You should know now. Hypopyon is collection of pus. Hypema is collection of blood. But here it's outside of the limbus. මේ anterior chamber එකේ මේක ඇවිල්ලා තියෙන subconjunctival hemorrhage එක තියෙන්නේ on subconjunctival space එකේ. මේ sclera එක හරිය තමයි පේන්නේ. මේක සුදු පාටින් ඉඳලා sclera එක රතු පාට හොඳට පේනවා. The collection of blood in between the sclera and the conjunctiva, or we call it subconjunctival space, right? So this is very harmless. It go away after 2-3 weeks, right? So you should not be worried. What are the causes? It could be heavy weight lifting, it could be vomiting, it could be coughing, or it could be rubbing of the eye, or it could be due to an injury of the injury, right? Right. Okay. It's not a sight-threatening problem. And it's a red eye, but non-painful. It's a red eye, non-painful. Okay. So I'll move forward. Right. Then one, subconjunctival hemorrhage symptoms. The hemorrhage itself causes no pain, no itchiness or burning, does not affect vision, could have mild discomfort, but usually no symptoms. Hari? බලපු ගමන් නිකන් රතු පාට පේන විතරයි නැත්නම් අර තේරෙන්නේ නැහැ සමහර කට්ටිය. Okay? Right. So what's the treatment plan? මොනවද අපි කරන්න තියෙන්නේ? Tell the person it's not serious. Serious එකක් නෙමෙයි. Will get better in 2 to 3 weeks without any treatment, right? It will change color before it disappears. දැන් අර රතු පාට තිබ්බ එක ටික ටික රතු පාට කඩේ චුට්ට අඩු වෙලා තමයි ඒක disappear වෙන්නේ, right? හැබැයි අපි හිතමු the subconjunctival hemorrhage is due to a accident. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඇහැට වැදුණු හින්දා වෙන්න පුළුවන් කියලා. Because of a trauma. හරි. මොකක් හරි වැදුණු හින්දා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අවුලක් නැහැ. හැබැයි මෙයාගේ vision එකේ ඒකත් එක්කම vision එකේ problem එකක් ආව change එකක් ආවොත් එහෙම ඊට අමතරව වෙන discharge එක බලන්න vision has changed. There is a pain or discharge. නිකන් හරි මාර pain එකකුත් තියෙන vision එකක් වෙනස් නම් then with the red eye then you should refer. දැන් මේක vision එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව බලන්න පුළුවන් visual acuity check කරලා බලන්න. ඒතර vision එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තිබ්බ විදිහමයි කණ්ණාඩි දානවා නම් තිබ්බ vision එකම තියෙනවා. කණ්ණාඩි නැත්තම් එහෙම වෙන vision එක correction එකක් වෙන්න අවශ්‍යයක් නැහැ. එහෙම මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැත්තම් එහෙනම් මුකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මේ red eye එකත් එක්ක painful ගතියක් තියෙනවා. මේකට දරා ගන්න බෑ. පෙනුමත් වෙනස් වෙලා then you should refer. You know what I mean, huh? So vision has changed. There's a pain, no discharge. If the cornea is not clear, it's cloudy gatiya. Cornea එක තියෙන transparent ගතිය නේ cloudy වෙලා යන. හරි. Blood in anterior chamber මගේ blood in anterior chamber එකේ blood තිබ්බොත් මම ඒකට කිව්වේ hypema, right? එහෙම නැත්නම් අර අනතුරක් හින්දා ඔයා දැක්කනම් ඇහැ රතු වෙලා තියෙනවා, iris එකේ එහෙම damage වෙලා තියෙනවා. හරි. ඒතකොට අන්න ඒ වගේ එකක් තිබුණොත් එහෙම you should refer. ඒ කියන්නේ අනතුරක් හින්දා ඇහැ රතු වෙලා තිබ්බට කමන්නේ. හැබැයි vision එක වෙනස් වෙලා නම් ඇහි කෝණ එක damage නම් ඔහොම නැත්නම් ඔයා වෙන damage එකක් දකින්න නම් එහෙම හරි කොටසකට හානියක් සිදු වෙනවා then you should refer. එහෙම නැත්නම් subconjunctival hemorrhage is a very harmless thing. Okay, right. I'll move forward. Dry eye syndrome. Now මේක තමයි අපි තුන්වෙනි condition එක කතා කරන්නේ non painful red eye condition. මොකක්ද දැන් පළවෙනි කතා කරපු red eye condition එක non painful මතක් කරන්න බලන්න. Conjunctivitis. Conjunctivitis වල මොනවද කතා කරේ? Viral, bacteria, gonococcal. කොහොම infectious කාරණේ වෙන්නේ infection එකක් හින්දා. ඊට පස්සේ allergic conjunctivitis ගැන කතා කරා. පැහැදිලිනේ? Right. එතකොට that's the first red eye condition, non-painful red eye condition. Red eye condition is called non-painful red eye condition. Okay, so I'm clear, I hope. Then the second non-painful red eye condition that we discussed today is subconjunctival hemorrhage. Now I think you all have a small idea about that. So now we are going to discuss a really important red eye condition
non-painful red eye condition, which is dry eye syndrome. Dry eyes is fairly common. Fairly common. මේ dry eyes ගැන අපි දැන් ඔය කතා කරන්න ගියාම සමහරලාට nowadays days it's very common because most of us are using these devices. So what will happen when we use these devices? Normally, you all know, I mean, apart from this, I'm just discussing with you all. Normally, you all know, when we are staring at something, we say, for example, when you're looking at this computer screen, or when you're looking into your phone, or when you're concentrating and looking something, we say for a TV screen for a long time, we have a mechanism, our blinking rate is normally, it's about 12 to 17 times per minute. Without knowing, we do that. Sometimes we frequently blink, sometimes we, blink normally, right? So it's about 12 to 17 times per minute, the blinking rate. So when we're staring at something, or when we're concentrating something, and when we're reading for a long time like this, right? What will happen? Our blinking rate goes low, right? It can reduce 5 to 7 times. So we keep our eyes more open. So what will happen? Our tears get evaporated. අපේ හේතින කඳුළු වාෂ්ප වෙලා යන්න පුළුවන් මොකද අපේ බ්ලින්කින් රේට් එක අඩු වෙන හින්දා. ඒකයි කියන්නේ අර බ්ලින්ක් කරන්නේ ඇයි? eyelid වලින් අපි බ්ලින්ක් කරන්නේ. So the main purpose of this eyelids to keep the cornea moist. To keep the cornea moist. Right? කියන හැතෙත්ව තබා ගැනීම. දැන් හැම වෙලාවෙම බ්ලින්ක් කරන හැම වෙලේම the tear film එක මෙහෙම අපි ස්ප්‍රෙඩ් කරලා යවනවා. ඇහැ පුරාම. ඒතර ඇහැ බ්ලින්ක් කරනකොට ඇහැ වැහෙනවා. අරනකොට මොකද වෙන්නේ? tear film එක යට ඉඳන් උඩට ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු gravity කියන tear film එක ආපහු කැඩෙනවා අපි දන්නේ නැති උඩ. ආපහු කැඩෙනවා. ආපහු බ්ලින්ක් කරනකොට ආපහු ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා. ඉතින් හැම වෙලේම ඇහැ ඉස්සරහින් tear film එකක් මේන්ටේන් වෙනවා. එතකොට මේ tear film එකේ quality එක අඩු වුණාමත් it can dry. අපි හිතමු අර මම කිව්වේ meibomian glands තියෙනවා. ඒකෙන් oily secretion එකක් එනවා, lipid secretion එකක් එනවා. ඒතකොට ඒකත් හරි important. ඒතකොට ඒ කඳුළු වල composition එක හරියට තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒක එහෙම නැත්නම් ඒ tears ඉක්මනට evaporate වෙන්න පුළුවන්. wash වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ dry eyes වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක්. එකක් තමයි ඔයාගේ තියෙන amount of tears ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට tears හැදෙන්නේ කොහෙන්ද? Mainly tears හැදෙන්නේ අපි tear gland එකේ. කොහෙද tear gland එක තියෙන්නේ? අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මතකද අපි තුන්වෙනි පාඩම orbit and extraocular muscles. අපේ තුන්වෙනි පාඩම orbit and extraocular muscles. orbit එක ඉගෙන ගන්නකොට අපි orbit එකේ content එකක් විදිහට අපි ඉගෙන ගත්ත ඔයගොල්ලෝ මතකද බලන්න ඔයගොල්ලෝ මතකද කියලා what are the contents of the orbit? orbit එකේ contents මොනවාද? මේ orbit එකේ තියෙන දේවල් වල අනුව එකක් තමයි tear gland එක. කොහෙද තියෙන orbit එකේ tear gland එක? superior temporal side of the orbit. Superior means up, temporal side of the මෙන්න මේ හරිය යටට තමයි tear gland එක. It's a walnut shaped two tear glands, or we call it almond shaped two tear glands when we get. So that's the main tear secretion body in our eye. Apart from that, small amount of tears, the mucus produced by the conjunctiva also, right? But a small amount of tears produced by the conjunctiva. එතකොට the amount of tears උත් වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ tear තියෙන ප්‍රමාණය වැදගත්. සමහර කට්ටියගේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය tears නැහැ. ඒකත් මොකද වෙන්නේ? අවශ්‍ය ප්‍රමාණය tears නැත්තම් ඇහැ dry වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් සමහරවිට tears තියෙනවා. හැබැයි tear එකේ quality එක මදි. Excuse me. quality එක මදි. quality එක මදි කියන්නේ ඒකේ තියෙන ඕනි mucus ප්‍රමාණය, ඒකට තියෙන ඕනි aqueous, එහෙම තියෙන lipid ප්‍රමාණය අපිට උඩ තෙල් තට්ටු අඩු වුණා. තෙල් අඩු වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඉක්මනට wash වෙන්න පුළුවන්. අනේකයි. ඒකට amount of tears උත් වැදගත්. tear quality එක වැදගත්. මේ දෙකම හරිය නැත්නම් your eyes can become dry fast. සමහර කට්ටිය කියන මට මේ කඳුළු ගාලනවා ඒත් dry eye කියලා. නේ?
කඳුළු ගලනවා ඒ dry eyes කියලා. සමහරවිට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. කඳුළු ගලනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඉක්මනට කඳුළු වාෂ්ප වෙලත් යනවා වෙන්න පුළුවන්. හරි සමහර කට්ටිය අපි දැන් බලපුවම කොහොමද මේ dry eye කියලා අපි දැනගන්නේ? කාටද dry eye condition එකක් තියෙනක දැනගන්න බෑ. අපිට ඒකට ටෙස්ට්ස් තියෙනවා. අපිට තියෙන ටෙස්ට් dry eye කියලා දැනගන්න. Schirmer test කියලා එකක් තියෙනවා. Schirmer test කියන්නේ it's like a blotting paper. ඒකේ චූටි ඔයගොල්ලන් අර දැකලා මම ක්ලාස් එකේ ගෙනත් පෙන්නන්නම්. චූටි blotting paper එකක් වගේ චූටි එකක්. ඒ මාක් කරලා තියෙන මිලිමීටර්ස් වලින්. right ඒක දාන්න eyelid එක ඇතුලේ දාන්න පුළුවන් පැත්තක් තියෙනවා. ඒක දැම්මන් පස්සේ tears අපි කාලයකදී ඒක blot වෙන ප්‍රමාණය අපි මනිනවා. ඒතකොට බලන්න මේකේ tear volume එක හොඳයිද කියලා. ඊට අමතරව අපිට තියෙනවා tear break up time test කියලා. එක stick lamp එක පාවිච්චි කරලා fluorescent කියන dye එකක් දාලා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඔයා blink කරලා අරනකොට tear film කොච්චර වෙලාවක් ඇහි රැඳිලා තියෙනවද? right කොච්චර වෙලාවක් ඇහි රැඳිලා කොච්චර කාලෙකින්ද අපේ ඇහි dry patch එකක් එන්නේ. ඊට අමතරව තව අලුත් systems තියෙනවා. eyelids වල අපි බලන්න පුළුවන් මේ lids වල eyelashes මේ glands වල blockages එහෙම තියෙනවද කියලා. right ඒ dry eye diagnose කරන වෙනම instruments උත් තියෙනවා. හරි. එතකොට ඒවට ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක අපිට දැනගන්න පුළුවන් වගේ ඇහැ dry ද කියන කතාවද. right එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඇහැ dry නම් ඕගොල්ලන් දන්නවා. එතකොට මේ dry eye කින්ද කොහොමද ඇහැ red වෙන්නේ? dry eye වෙනකොට ඇහැ red වෙන්නේ කොහොමද? හරි. එතකොට ඇහැ red වෙන්නේ ඔයගොල්ලන් දන්නවා. අපි ඇහැට ඔක්සිජන් සප්ලයි කරන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. ඇහැට ඔක්සිජන් සප්ලයි කරන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. මොනවද ඒ තුන? පළවෙනි එක තමයි ඇහැට ඔක්සිජන් සප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඇහි කෝණියකට ඔක්සිජන් සප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඇහි කෝණියක ඉන්ටෙග්‍රේට් කරලා තියාගන්න ඔක්සිජන් ඕනේ. ඒක කොහොමද ඇහැට ඔක්සිජන් සප්ලයි කරන තුන තමයි. දැන් මම මේක ඇඳලා කරගන්න පුළුවන් වඩා පැහැදිලි. anterior 1/3 of the cornea. කෝණියක ඉස්සරහ තුනෙන් එකට සාමාන්‍ය ඔක්සිජන් සප්ලයි කරන්නේ normal atmosphere. atmosphere කියන්නේ සාමාන්‍ය වාතය. ඒ සාමාන්‍ය වාතයෙන් ඔක්සිජන් සප්ලයි කරන්න ඕනේ. ඒ සාමාන්‍ය වාතයෙන් ඔක්සිජන් ඇහි කඳුළු වලට දියවිලා ඇහි anterior 1/3 anterior 1/3 කෝණයක අපි කෝණයක ඝනකම ඔයගොල්ලන් දන්නවා. කෝණයක it's about 550 microns central thickness එක. limbal area එකට යනකොට it's about 1 millimeter. ඒ කියන්නේ 1000 microns වගේ thickness එක. 1200 microns. හරි. එතකොට ඒකේ anterior 1/3 ඉස්සරහ තුනෙන් එකට කෝණයක ඝනකම ඉස්සරහ තුනෙන් එකට ඔක්සිජන් සප්ලයි කරන්නේ ඇට්මොස්ෆියර් එකෙන්. ඊට අමතරව limbal area එකේ limbus එක කියන්නේ sclerocorneal junction එකේ තියෙන vessels වලින් සප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඔක්සිජන් සප්ලයි කරනවා. ඊට අමතරව ඇහැ ඇතුලේ ඇහි කෝණයේ posterior පැත්තට සප්ලයි කරන්නේ aqueous වලින්. right හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙලා තියෙනවා කෝණයේ layers පහක් තියෙනවා. යටම layer එක තමයි endothelium එක. ඒ endothelium එකේ pump action එකක් තියෙනවා. ඒ aqueous ඇතුළට ගියාට ආපහු එළියට ඇදලා දාන්න ඕනේ. ඔය නැත්තම් වතුරත් එක්ක ගියාම එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? aqueous වලින් වතුර ඇතුළට ගියාම කෝණයක swell වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් තමයි අර pump action එකක් තියෙන්නේ. endothelium cells pump එකක් විදිහට ක්‍රියා කරලා කෝණයක integrity එක තියාගන්න. අර ඇතුළට තියෙන අනවශ්‍ය ජලය ඔක්කොම එළියට ඇදලා දාන්න. ඔක්සිජන් ගන්නවා අපෝ ඒවා ඇදලා දාන්න. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් අපි tears අඩු වුණොත් එහෙම tears quality එක අඩු වුණොත් එහෙම ඉස්සරහට ඇහැට අර ඇට්මොස්ෆියර් එකෙන් සප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට ඇහි කෝණයක හරියට ෆන්ක්ෂන් වෙන්න මොකද කරන්නේ? එහෙම ඒකට අනිත් ඒ වගේ සප්ලයි කරන්න ඕනි එක ට්‍රිගර් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි විශේෂයෙන්ම ඒකවස් එකේ ඉන්න පැත්ත කොහොමත් වෙනවා. limbal vessels වැඩිපුර කෝණයකට ඔක්සිජන් සප්ලයි කරන්න පටන් ගන්නවා. අපි limbal vessels වැඩිපුර කෝණයකට ඔක්සිජන් සප්ලයි කරන්න පටන් ගන්න වෙනවා. මොකද දැන් ඇට්මොස්ෆියර් එකකින් එන එක අඩුයි. ඇහැ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කඳුළු නැහැ. කඳුළු ඔක්සිජන් දී වෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. එහෙම නැත්නම් ඉක්මනට ඉවපොරේට් වෙලා යනවා. ඒකට මොකද වෙන්නේ? වැඩිපුර ඔක්සිජන් සප්ලයි කරනවා කියන්නේ blood vessels වලින්. the blood vessels මේක enlarge වෙනවා. enlarge කියන්නේ ඒක ළඟේ විශ්කම්බි වැඩි කර ගන්න එක වැඩිපුර පම්ප් කරනවා. ඒකට මොකද වෙන්නේ? අර corneal ඒ හරියට තියෙන small vessels ඒව ඔක්කොම චුට්ටක් රතු පාට වෙන්න පටන් ගන්නවා. ස්ක්ලෙරා එකේ තියෙන small vessels චුට්ටක් රතු පාට වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එතකොට අපි දකිනවා ඇහැ ටිකක් රතුයි. ටිකක් බොර පාටක් වගේ තියෙන මොකද
dry වෙන හින්දා වැඩිපුර blood supply කරන පටන් ගන්නවා limbal vessels වලින්. ඇහැ චුට්ටක් රතු පාට වෙනවා normal පාට වඩා. තේරෙනවද? ඒක dry eye syndrome එකත් ඇහැ dry වෙනකොට ඇහැ රතු වෙන්නේ ඔන්න ඔය හේතුව හින්දා. එතකොට මේ dry eye syndrome එකක් කියන එකත් non painful red eye conditions. හරි. එතකොට මොකද මේකට කරන්න වෙන්නේ? ඒක අමතරව අපේ tear supplements පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. හරි. ඇහැ moist තියාගන්න. ඇහි කඳුළු ස්තරේ stable ව තියාගන්න. සමහර ointments තියෙනවා, drops තියෙනවා. කඳුළු ස්තර restore කරනවා, එම damages වෙන ඒවා හදන ඒවාත් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අර ඇහැ හැම වෙලේම moist තියාගන්න eye drops තියෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. dry eye treatments ගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අලුතින් අපි glands අර මේ block වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා ආපහු කොහොමද rejuvenate කරගන්නේ ආපහු අලුතින් ඒවා සක්‍රිය කරගන්නේ කියන දේවල් අපි බලන්න වෙනවා. Right? Okay. Dry eye syndrome also non painful red eye condition. පැහැදිලිනේ මම ෂූට් වෙලා ගත්ත එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න බලන්න. ඒ dry eye syndrome එක වෙන්න පුළුවන් dry eye වෙන්න පුළුවන් hack dry වෙන්න පුළුවන්. There is not enough tears in the eye or usually affect both. Sometimes it usually affect both eyes. It's a common condition especially in women. Especially in women can. In severe cases the cornea can be damaged which will cause decrease in vision. හරියට අපි යෝගන් දන්නවා මේ වින් ස්ක්‍රීන් එකට අර වයිපර් එක දානකොට ඒක ස්මූත්ලි යන්නේ කොහොමද? eyelids එකම හොඳ ස්මූත්ලි යන්නේ මොකද? හොඳට ඒක හොඳට අර වතුර දාලා හේදුවොත් එහෙම ස්මූත් තිබ්බොත් හොඳයි. අපි දූවිලි බැඳිලා අපි තිබ්බොත් එහෙම අර වයිපර් එක වතුර නැතුව වැඩ කරනකොට කොහොමද? වතුර දාලා වැඩ කරනකොට කොහොමද වින් ස්ක්‍රීන් එකට? අන්න ඒ වගේ තමයි. හරි. වතුර නැතුව නිකන් රබ් වෙලා යන්නේ අමාරුවෙන් ලිත්. ඒතකොට අර වතුර දාලා වින් ස්ක්‍රීන් එකට කරනකොට ඒක ස්මූත්ලි යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි hack dry වෙනකොට. right? එතකොට මේ ඇහි හොඳට clear picture එකක් smooth refraction එකක් සිද්ධ වෙන්න ඇහි හැම වෙලෙම tear film එකක් ඇහි ඉස්සරහින් තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඒක smooth surface එකක් වෙන්නේ නැහැ. dry වුණොත් එහෙම ඇහි smooth surface එක නැති වෙනවා. right? cornea එක cloudy වෙන්න පුළුවන්. හරි ඒක vision එක decrease වෙන්නත් පුළුවන් dry eyes හින්දා. right? ඒක ඉන්න it is very important. පැහැදිලිනේ? okay. මම හිතන තප්පර 30ක් දෙන්න. You just write it down, dry eye syndrome. Right, okay. So dry eye syndrome, there's not enough tears in the eye, usually affect both eyes. It's a common condition, especially in women, right? In severe cases, the cornea can be damaged and it can affect the vision, right? Okay, so I'll move forward. So what's the causes for dry eye syndrome, right? Sometimes your eyes can become dry even when you're inside the air conditioner. Or if you put a fan, what will happen? Tears get evaporated, your eyes become dry. And if it's like a little bit of a heaty condition, so you are more exposed to sun, also your eyes can be dry. Sometimes when you smoke, your eyes can be dry. So you have to think and blink. Think and blink. Now you see, if you are using these devices, right? As I said, because we are staring at the computer screens, our blinking rate goes low. So that's the one thing, one cause that it can, your eyes become dry. So you have to think and blink. And you should know
to follow the 2020 rule when you're using these devices. That's to get rid of these asthenopic conditions. Now, you all know what's asthenopia because last week in my last lesson, I discussed about asthenopia, right? Some discomforts in the eye. To avoid those, you should follow 20-20-20 rule and you have to think and blink, right? 20-20-20 rule means 20-20-20 rule means when you're looking at, we say for a computer for 20 minutes, at least take out your eyes and look away at least about 20 feet away for 20 seconds, right? If you're using computers for 20 minutes, take out your eye from the computer screen and look 20 feet away for about 20 seconds and blink well and come back again. Then you can reduce this asthenopic condition as well as you can avoid this dry eye a little bit because dry eye feeling a little bit once you blink completely, once you blink very frequently. And you should blink well. Incomplete blinks sepa. Samhara kattike tiyena as israta avila tiyena lag ophthalmos kiyana. We call it a lag ophthalmos. There are some conditions like because of the thyroid issues and all, the eyes are a little big. So they are incomplete blinking, blinker not. Something called Bell's palsy. Facial nerve falls එකක් එනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට ඇහැ වහන්න බෑ. කට පැත්තකට යනවා ඇහැ වහන්න බෑ. ටිය කඳුළු ගාලනවා ඇහැ වහන්න බෑ. ඒතකොට රැට එහෙම නිදා ගන්නකොට ඒගොල්ලන්ට මෙහෙම පොඩි පැච් එකක් දාලා ඇහැ වහලා නිදා ගන්න ඕනේ මෙහෙම. පොඩි සෙලෝ ටේප් එකක් හරි ප්ලාස්ටික් එකක් දාලා ඇහැ වහලා දාන්න. උදේට ඇහැ අරිනකොට ආපහු ප්ලාස්ටික් ගලවන්න ඇහැ අරින්න. ඒගොල්ලන්ට කම්ප්ලීට්ලි බ්ලින්ක් කරන්න බෑ ඇහැ ඇරිලා තියෙනවා. ඒකට නර්ව් ෆෝල්ස් එකක් හින්දා. හරි. එතකොට it's an incomplete blink. ඒකවත් ඇහැ dry වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් avoid කරගන්න ඕනේ, right? ඒතර මොනවාද මේ dry eye syndrome එකේදී අපිට symptoms හරිද අපි ගන්න ඒක dry irritation සමහර කට්ටිය වෙල කම්ප්ලේන්ට් කරන්නේ ඇහැ දනවා, ඇහැ නිතරම කසනවා, වැලි දාලා වගේ, right? ඒක තමයි කියන්නේ. ඇහැ රතු වෙලා තියෙනවා. සමහර කට්ටිය කියන කඳුළුත් ගන්නවා කියලා. මොකද අර irritation එකකින් හින්දා කඳුළු ගන්නවා සමහර කට්ටිය, right? ඇහැ කස්සනවා වැලි දාලා වගේ ඒ වගේ දේවල්. හරි? So symptoms dry and irritation, burning or itching, tearing, redness. So sometimes blur vision. හරි? හැබැයි blink කරනකොට හොඳයි. ඇහැ බලාගෙන ඉන්න සමහර කට්ටිය කියන්නේ මම drive කරනකොට ගොඩක් වයස යනකොටත් මේ dry eyes කට්ටිය නේ. මොකද tear secretion එක අඩුයි. වයස යනකොට මේ dry eye condition එක එනවා. හොඳයි? ඒක ගොඩක් කට්ටිය වයස කට්ටිය කියන එක තමයි ඒක දිගට drive කරගෙන යනකොට අමාරුයි. ඒ හොඳට හැ වහලා යරියා මම ටික වෙලාවක් යනකොට හොඳයි ආපහු blurred වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර smooth refraction එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට drive කරනකොට සමහර වෙලාවට most of the time now we are in air condition environment නේ. වාහනේ AC තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ අරගෙන ගියොත් එමේ ජනෙල් අරගෙන ගියොත් එමේ හුලම් පාර වදිනවා. ice dry වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ හිතලා blink කරන්න ඕනේ. right? okay. So vision එක චුට්ටක් blur වෙන්න පුළුවන් dry eye තියෙනකොට, right? So blurry vision improves when blinking. Worse when it's windy. මං කිව්වේ worse when it's windy. windy කියන්නේ හුලං ගතිය වැඩි නම්. After reading and computer work. After watching this television or ඒ වගේ දේවල්. හරි? හරි? And it's on a smoky environment, right? ඔය වගේ දේවල් හින්දා dry eye පැත්තේ ඉන්න පුළුවන්. Okay? So එච්චර කාලේ ගත කරන්න ඕනේ that you should know these things. Right? Okay. ඒතකොට මොනවද අපි දකින symptoms? අපි සමහරලාට අපි බලනකොට මොනවද දකින්නේ? සමහරට මේ ඔය conjunctiva එක රතු බලා වෙන්න පුළුවන්. රතු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ටික කඳුළු වැඩිපුර ගාලනවා වෙන්න පුළුවන් අර irritation එකකින් හින්දා. අපි නිකන් මෙහෙම බලනකොට ඇහැ නිකන් normal පේන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට සමහර වෙලාවට අපි අර මං කිව්වේ ටෙස්ට් එකක් කරනවා tear break up time test එකක් කියලා. අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේව අපි දැනගන්න පුළුවන්. අපි පොඩි ඩයි එකක් ඇහැර දාලා කියන්නේ ෆ්ලෝරසින් ඩයි එක ඇහැර දාලා එක බ්ලින්ක් එකක් කරලා ඇහැ අරින්න කියනවා. ආපහු බ්ලින්ක් කරන්න එපා කියනවා. ඊට පස්සේ අපි ස්ලිට් ලැම්ප් එකෙන් ඔබ්සර්ව් කරනවා ආපහු අර ටියර් ෆිල්ම් එකේ ඩ්‍රයි පැච් එකක් එන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා. අපි තප්පර 10කට වඩා අඩුවෙන් කැඩෙනවා නම් ඒ ටියර් ෆිල්ම් එක ඩ්‍රයි පැච් එකක් ආවොත් එහෙම ඒ කියන්නේ එයාගේ
අර ටියර් ෆිල්ම් එක රිටේන් වෙලා තියෙන්නේ නැහැ ගොඩක් තරම්. සාමාන්‍ය තප්පර 15කට වගේ වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා නම් හොඳයි. හරි. less than 10 seconds වලදී dry patch එකක් එනවා නම් ඇහි right. එතකොට අපි එයාගේ චුට්ටක් dry කියලා තමයි සලකන්නේ. චුට්ටක් dry කියලා. ඒතකොට මේක ටියර් quality එක බලන ටෙස්ට් එකක් තමයි ටියර් break up time test එක. amount of tears බලන ටෙස්ට් එකක් තමයි ටියර් amount එක බලන ටෙස්ට් එක තමයි Sherman's test. මම කර blotting paper එකක් දාලා කොච්චර ටියර් volume එක මයින් එක. that's Sherman's test. amount of tears. මේ ටියර් break up time test එකේදී කරන්නේ අපි blink එකක් කරලා අරලා කොච්චර වෙලාවකින් ටියර් ෆිල්ම් එක ටක් ගාලා කැඩෙනවද කියලා බලනවා. අන්න ඒක ටියර් quality එක බලන එක. ටියර් quality එක මදි නම් හරියට තෙල් ගතිය නැත්තම් ඉක්මනට කැඩෙනවා නම් එයාගේ head dry. ඒක තප්පර 10කට වඩා අඩුවෙන් කැඩෙනවා නම් dry වෙනවා. අපිට ඒක non invasive tear break up time කියලාත් එකක් තියෙනවා. අපිට මේ fluorescent දාන්න නැතුව බලන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේක අපි fluorescent දැම්මොත් එහෙම මේක වඩාත් පැහැදිලි අපිට. ඒක දැනගන්න පුළුවන්. right? TBUT test එක කියන එක tear break up time කියන එක තමයි tear break up time කියන එක තමයි TBUT කියන්නේ. right? so less than 10 seconds ල කැඩෙනවා නම් eyes are dry. හරි? okay. එතකොට treatment plans මොනවද මම කිව්වේ? මොනවා අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා මොන හරි treatment එකක් මොන හරි drops පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒක බලන්න warm wet cloth over the closed eyes twice a day. නිකන් ඔර hat warm wet cloth එකක් තියෙනවා අර glands පොඩ්ඩක් secrete වෙනවනේ. මම කිව්වේ තෙල් ගතියෙන්න අර ඒක stimulate වෙනවා. අවශ්‍ය නැහැ. artificial tears or saline drops. artificial tears ඔයගොල්ලන් දන්නවා දැන් commonly අපි පාවිච්චි කරන දෙයක් තමයි refresh tears. ඒක Optive, right? tears naturally වගේ drops තියෙනවා. right 99% water. ඒක මොනවා හරි චූරි ඩග් එකක් තියෙනවා. අර ඒක moisture එක retain වෙන්නේ නැහැ. right? ඊට පස්සේ remind the person to blink enough and blink fully. හොඳට blink කරන්න හොඳට කියනවා මම කිව්වේ think and blink කියලා. right? ඒ වගේ දේවල් තමයි dry eye treatments වලට කරන්න පුළුවන්. okay? right. let's move forward. okay. now it's almost 8 o'clock. අපි මෙන්න මේ condition එකත් අපි කතා කළා. අදට නතර කරමු because we have gone about 2.5 hours now. දැන් එතකොට බලන්න blepharitis. මම ඔයගලන්ට කිව්වා now we are discussing of these non-painful red eye conditions. right? non-painful red eye conditions වලදී අපි කතා කරමු. පළවෙනි එක තමයි ඔයගලන්ට මතකයි conjunctivitis. අපෝ කියනවා. conjunctivitis වලට first අපි කතා කරා subconjunctival hemorrhages. then the third condition dry eyes, right? dry eyes. then මේකල blepharitis is the fourth condition. blepharitis. blepharer means eyelids කියන එක. blepharer eyelid margins. blepharer, right? blepharer. itis means it's an infection, right? blepharitis, right? inflammation. so blepharitis මං කිව්වා මේ blepharitis කියන එකේ ගොඩක් වෙලාවට eyelid margin එකේ inflammation එකක්. eyelids රතු වෙලා swell එකක් ඉදිමෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ blepharitis වලදී eyelashes මුල අර dandruff වගේ එහෙම නැත්නම් ඉස්සොරේ තියෙන වගේ trust එක වගේ බැලෙන්න පුළුවන්. හරි? ඉතින් මේකේ avoid කරගන්න. ඒක නැති කරගන්න හොඳ තමයි eyelid margin hygiene එක. eyelid margin එකේ hygiene එක හොඳට අපි healthyව තියාගන්න ඕනේ. හොඳට rub කරලා පිරිසිදුව හොඳට හොදලා සබන් දාලා හොඳට හොදලා තියාගන්න ඕනේ. ඉස්සර නම් මම කිව්වා අර ආපහු මම කියන බේබි ෂැම්පු ටිකක් cotton bud එකකට අරන් උණු වතුරෙන් දී කරලා හොඳට eyelid margins හොඳට මෙහෙම කරලා rub කරලා clean කරන්න කියලා. දැන් නම් කියන්නේ අපි හොඳට සබන් දාලා මූණ හොදලාට හොඳට eyelid margins rub කරලා හොඳට හොදන්න. මේ හොඳට lashes හොඳට cleanව තියෙන්න ඕනේ. හරි එතකොට මේ inflammation එක අඩු කරගන්න පුළුවන් eyelid margin එකේදී. ඔය දෙන භයානක ගතිය තමයි සමහරට අර මං කියවනේ මේ crust එක වගේ බෙදනවා කියලා මම ඔයාලට ඉස්සරහට ඔක පිටුර පෙන්නන දැන් මේක නැතුණත් මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් වෙන conditions කතා කරනවා මම ආපහු පෙන්නන ඕගලන්ට මේ eyelid එකේ මෙහෙම crust එක වගේ බෙදනවා කියන අර caramel එක වගේ බෙදෙනවා අර eyelid lash එක මුල. එතකොට අපි මේ blink කරනකොට සමහරලාට අපි නොදැනුවත්ම cornea එකේ stains එනවා. cornea එක හීරෙන්න පුළුවන්. හරි cornea එක හීරෙන්න පුළුවන්. ඒක අපිට සමහරවල් අර fluorescent stain එක බලනකොට පේනවා එහෙම cornea එකේ හීරලා තියෙන කියලා. අන්න ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. හරි. එතකොට මේ blepharitis means blepharer means eyelids. blepharer. itis means it's the inflammation of this. මම කියවා හැම වෙලෙම itis එකක් එනවා කියලා. conjunctivitis, blepharitis, itis වගේ ඉවර වෙනකොට
Word is inflammation or infection, right? Inflammation. Then blepharitis. Blepharitis means inflammation of the eyelid margins and eyelashes. The hallmark sign is debris. The debris history and crust. Caramel crust on the eyelashes, right? Hallmark. Symptom. Usually complain of dry, irritated eyes. Bilateral means it's affected the both eyes, and it's very common among elderly, right? Very common among elderly, right? Okay. Make shuttak or tapper visak tihak blepharitis කියන එක ලියන්න, right? Okay, right, blepharitis. So the blepharitis is an inflammation of eyelid margin. It's an inflammation, right? It's an inflammation of eyelid margin, right? So you can see small crust or then like small debris in the eyelids, right? Okay, to avoid this one, mainly eyelid hygiene is very important, and eye can become little red. That's why we are discussing the blepharitis as a non-painful red eye condition, right? Okay. The burn symptoms: red and swollen eyelids, redness of eye, burning and tearing, mild irritation, crusting on the eyelids and lashes, worse upon waking, right? දැනගන්න ඕනේ බ්ලෙෆරයිටිස් අපි දකිනවා අපි patient observe කරුණාට අපි දකිනවා සමහරවල් මේ lids වල මේව තියෙන අපි ඒගොල්ලන් instructions දෙනවා ඔයා මේ eyelid එක හොඳට clean කරන්න හොඳට පිරිසිදුව තියාගන්න නැත්නම් වගේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔය signs and symptoms එච්චරම අවශ්‍ය නැහැ ඒකේ. හරි. දැන් බලන්න මේ treatment plan එක treat කරන්න කොහොමද කියන අර මම කිව්වා වගේ keep eyelids clean and free of crusts. Warm wet cloth over closed eyes twice a day. Lid scrubs with a cotton swab and a mixture of water and baby shampoo. හරි. ඔක දැන් මේක ඉස්සර ට්‍රීට්මන්ට් එක දැන් මම කියන්නේ හොඳ සබන් දාලා හොඳට eyelid margins හොදන්න කියලා. පැහැදිලිනේ? Right. So what's the condition? Blepharitis. So the blepharitis is also a non-painful red eye conditions. So am I clear? I hope so. So this condition is pterygium. We will discuss it on next week because now it's almost 8. It's 5:08. So let's memorize what we learned today. Pterygium we'll discuss later, right? We want to discuss basic ocular diseases. We first start with eyelid lumps and bumps. Right? For you all, I have designed this course, and you all should know 3 types of eyelid lumps and bumps. The first thing is stye. What is a stye? Stye is a lump on the eyelid margin. It's on eyelid margin, and it's painful and tender. Right? And it's an infection of a gland. Those 3 you should know. The stye is painful and tender on lid margin, and it's an infection of a gland. Then the second one is we call it a chalazion. So this chalazion or a chalazion is a blocked or enlarged gland, and it's away from eyelid margin, and it's a painless thing.
Okay, that's the second one. Third one is a skin cancer. Third one is again, that's the lump on eyelid margin that you all should refer. If you see a small swelling or a small lump that has changing color time to time, or if there's a sore, you can put it to again, and if there's discharge on that, right? And time to time the appearance change, and it's a painless thing. That kind of thing, if you see, you should refer because it can be fatal. Life-threatening problem, but when it's the beginning of a cancer, so you should see this. So those are the 3 eyelid lumps and bumps you should know. What are the things? Sty, chelation, and lid cancer, or we call skin cancer. Then I came in to non-painful red eye conditions. On these series, or series means that how I plan the study work for this basic ocular disease, eyelid lumps and bumps, painful red eye conditions and non-painful red eye conditions, and ocular emergencies, right? Now we are discussing the non-painful red eye conditions and non-painful red eye conditions. First, we started with conjunctivitis. Conjunctivitis also, we divide into 2 infections: infectious conjunctivitis and allergic conjunctivitis. Infectious conjunctivitis was viral and bacterial. And you all should know what's the difference between bacterial and viral conjunctivitis. Main 2 differences you all should know. The viral conjunctivitis, it has a water discharge, and the bacterial conjunctivitis is a sticky yellow color discharge. And on viral conjunctivitis, most of the time is both eyes, and it's we call it a pink eye because eyes become little pink color because there's watery. But on bacterial conjunctivitis, it's mainly a sticky yellow color discharge and red eye. So both eyes can be infected. Most of the time it's one eye. And viral conjunctivitis is on its own is get healed because it's a viral infection. To prevent secondary infection, sometimes we use ointments, but the bacterial infection, that you should get antibiotic treatments by a medical practitioner, right? You all know what is gonococcal conjunctivitis. When the new baby is born, if mother has gonorrhea, so Neisseria gonorrhoeae, the bacteria can be infected with child's eyes. So you see a lot of pus on near the eyes. So that's the ocular emergency. If you see that kind of condition, you should refer immediately. As I said, we don't come across that kind of conditions very often because we are in Sri Lanka, but in African countries, it's very common, right? So then we went into non-painful red eye conditions. Conjunctivitis, non-painful red eye conditions. Now we discussed this conjunctivitis. Then subconjunctival hemorrhage. Subconjunctival hemorrhage ඊට පස්සේ අපි කතා කරේ dry eyes, and we came into blepharitis. Then from next week onwards, we are moving to pterygium, pingicula, those some other conditions, right? So children, then we'll stop today. I hope you all grab something today with this lesson. So I'll be discussing these conditions again with my question papers. Then you all can memorize it and you can learn a little bit thorough than this because it's an online session. Somehow we had to finish these sessions as early as possible. Otherwise, Simon is dragging on with this condition in the country. So what to do? So let's adapt to the situation. So then be safe and let's meet next week. Hopefully next week, if I can do it, I'll do it. Otherwise, your time slot is reserved for week after. So let's meet. Then have a nice weekend. Cheers. Thank you, sir.